Видишь, сегодня не пели вообще ни одного важного. Ну давай. Что за безобразие там творится? Чтобы не было серьезно.
Уже все пройти, да? Да. Ой, Господи. Я не знаю, Спанем. давайте. Доките. А страничку скажите, в чем? 439. Да, вот тут. Проверять, зачем надо дверь там. Dekite kulibova kabe ninja stula parichoya nayane perigo vrajakura shobha nitachita nandamoya Dekite, kulibova kabe, nija stula parichoya, nayane perigo vrachapura shobha, nitachita nandamoya. Nitachitanandamoya, Nitachitanandamoya, Nidrastula Parichoya, Chitanandamoya, Nitachitanandamoya, Nidrastula Parichoya, Vishakanu Pure Pranamaloivo, Yamate Vivakakave, Vrajagoti Kava, Hoive Svatama, Anakaranarohive, Sure Pranamaloivo, Yamate Vivakakave, Vrajagoti Kava, Hoive Svatama, Anakaranarohive, Anapavanarohive, Yamate Vivakakave, Krishna Prema Prakarana Nidrasika Nama Nidrarupa Svavasana Radhavika Mole Bhagavata Kave Krishna Prema Prakarana Krishna Prema Prakarana Krishna Prema Prakarana Krishna Rupa Svavasana Krishna Prema Prakarana Krishna Prema Prakarana
ничего югала раса, прямому какое погори прояга его Махараджа. Насадила религия, ничего югала раса, какое погори прояга его Все переодеваются. На одной странице ты я сейчас посмотрю, где я это тут купил. Есть перенос. Ну, 11. 194. Старый. Махарадж такой. Да ладно, ты перелистнем тебе, что ты? Это сумела, что ли? Да ты здесь есть.
Vamitam Madhuram, Shamitam Madhuram, Madhurahi Pache, Akhilam Madhuram. Vamitam Madhuram, Shamitam Madhuram, Madhurahi Pache, Akhilam Madhuram. Vamitam Madhuram, Shamitam Madhuram, Madhurahi Pache, Akhilam Madhuram. Madhuram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jayo Hari Rama, Jayo Hari Rama, Hari Rama, Jayo Hari Rama, Hare Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Hey Krishna, Hey Jai Krishna, Hey Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe.
Я? Ну ладно, если откажется, тогда победит. Вана, Махарадж, саптаха. Лакшми здесь? Лакшми здесь, мы за. Лакшми здесь.
Radha Radha Janama Vedau Radha Radha Janama Vedau Go Rajanubhina Go Shishanava Rajanubhina Go Shishanava Mahima Rasita Sangana Darshanava Rasita Sangana Darshanava Jagasi Романиш Романи. Давайте Лакшми споем. Лакшми Кришна.
Следующий. Кто у нас младший? Давайте. Может. Здесь 15 зеленых. Крипаяти яди радха. 365 365 черных. Крипаяти яди радха. Бадхита шешава. Кима парама вашишта. Пушти марьяда йорме. Крипаяти яди радха. Бадхита шешава. Кима парама вашишта. Пушти марьяда йорме. Я дива датича кинчи. Смераха соди нашли, Риджаварамани пактья, Мукти шуктья тадаки. Варадика ничи, Смераха соди нашли, Риджаварамани пактья, Мукти шуктья тадаки. Shyama Sundara Shikhanga Shekhara Smerhasa Murali Manohara Shyama Sundara Shikhanga Shekhara Smerhasa Murali Manohara Radhika Rasika Kripani Svabrina Jagannathari Radhika Rasika Kripani Svabrina Pradhanatha Vrishabharuna Shri Mukha Rasaloka Sharpana Pradhanatha Vrishabharuna Shri Mukha Rasaloka Sharpana Radhika Vadakare Kripasi Vavajate Rasikendra Shekhara Radhika Vadakare Kripasi Vavajate Rasikendra Shekhara Samvidya Darshana Trinamrito
Radhaye Brajamati Radhana Samiraya Sharina Vipo Radhaye Brajamati Radhana Asumahana Sivana Jama Jamani Madhishwari Priya Asumahana Sivana Jama Jamani Madhishwari Priya 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 Jaya Radhe Там одевались пока. Романи Шаромани. Рамани Широмани Ришабана Ниласана Рамани Широмani
Radhe Radhe Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Yes, until 10. जय श्री सुरवंदर विकाग्रधारी श्री राधा बिहारी जी की जय जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय कृष्ण विष्णुपाद वेदांत श्री महाराज की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरि गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्ववती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must translate. Do you want? Hey, you want? You want to translate? Да, да, да. Fight. Fight. So first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Srila Vana Goswami Maharaj and Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Srila Vana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami, all senior devotees, all Vaishnava Vision presented, all of my respectful request. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные почтительные поклоны лотосным стопам моего гуру Пада Бадва, Нитилил Правишну Аштапад, Аштота Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданта Вана Госвами Махараджа, а также Нитилил Правишну Аштапад, Аштота Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданта Нарайана Госвами Махараджа. В это же время я предлагаю свои смиренные почтительные поклоны лотосным стопам Нитилил Правишну Аштапад, Аштота Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданта Свами Махараджа, Шрила Гургавинда Махараджа, Бхакти Рашакшитар Госвами Махараджа, Бхакти Парампури Госвами Махараджа, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнаве и всем почтенным собравшимся здесь гостям. So morning, we also discussed about Srimati Radhika's Janmalila, how Srimati Radhika, she appeared in this material world from Golok Vrindavan. Утром мы обсуждали Джанма Лилу Шримати Радхики, как Шримати Радхика проявляется в этом материальном мире, приходит с Галоки Вриндавана, из трансцендентного мира. And then also I talked with some pastimes of Krishna. И также я обсуждал некоторые игры Кришны. Especially Krishna performed sweet lila with his friends who were Sudama herding the cows. Особенности, как Кришна проводит сладостные лилы со своими друзьями Судамом и Шридамом, пасет коров. Then Sukadeva Goswami Pal told one story about Baladev Prabhu. Тогда He killed the Dhenukasura. Шукадев Госвами Пад рассказал историю, как Баладев Прабху убил Дhenukasura. Dhenukasura, he was a donkey. His form was a donkey. Форма Дhenukasura была ослиная, он был как осел. And he was the associator of Kamsa. И также он был спутником Камсы. So Krishna, he killed, Krishna Baladev Prabhu also killed Dhenukasura. И Баладев Прабху убил Дhenukasura. Эта лила называется Дhenukasura Vana. Then Sukadeva Goswami Pad discussed about how Krishna also delivered the Kaliya Lila Katha, Kaliya Daman Lila Katha. Когда Шукадев Госвами Пад рассказал лилу, в которой Кришна освободил змея Калия Дамана Катха. Then we also discussed this morning about Venugit, right? Because gopis now grew up, they are young, but they cannot go out from their house. И также утром мы обсуждали Вену Гиту, лилы, в которых гопи уже подросли и не могли просто так выйти из дома. Before they very freely meet with Krishna, now they are superiors, mother, father, or mother-in-law, father-in-law, elder brother, everybody also stop to them mixed with Krishna. Ранее они свободно встречались с Кришной, но сейчас их отец, мать, их свекра и свекор, старшие братья, все запрещают выходить из дома и встречаться с Кришной. But how gopis they survive their separation from Krishna? Но как же гопи выживают в своей разлуке по Кришне? So morning I told when Krishna used to go herding the cows, then all the gopis they come out from their house and
looking beautiful form of Govinda. Утром я говорил, когда Кришна отправляется утром пасти коров, то все гопи выходят из своего дома, чтобы получить прекрасный даршан Кришны. So when Krishna used to go herding the cows, then gopis, they also discuss about Krishna Katha. Когда Кришна отправляется пасти коров, тогда гопи обсуждают Кришна Катху. Morning to evening, evening to morning, always they absorb with Krishna and Krishna Katha and Krishna Seva. С утра до вечера, с вечера до утра они всегда погружены в Кришна Катху и в севу, служение Кришны. Morning Srimati Radhika, she used to go to the house of Nanda Maharaj and to cooking for Krishna with Kundalata. С утра Шримати Радхика направляется в дом Нанды Махараджу с Кундалатой, чтобы готовить для Кришны. Then also they meet with Krishna very hidden way. Затем они встречаются с Кришной потаенным образом. Then Krishna went to Prasad and herding to the cows about 8:30, 9 o'clock. Затем Кришна принимает прасад и отправляется пасти коров с полудня, может быть, до 9 вечера. Then Gopi return back their house. И гопи возвращаются к себе домой. Then again they also pretending to worship demigoddess. That is called, or demigod or demigoddess, that is called the Surya Puja worship to sun god. Но затем гопи также притворяются, что у них есть необходимость в поклонении полубогам и полубогиням, например, поклоняться Господу Сурья-деву. In this way, Srimati Radhika, she met with Krishna in Surya Puja also. И так затем Шримати Радхика встречается с Кришной на Сурья-кунде. And then also they are meeting with Krishna and performing sweet lila on the bank of Radha Kunda. А затем они встречаются с Кришной и проводят сладостные лилы на берегах Радha-кунды. Then again they return back their home, and also again they are going to Nanda, house of Nanda Maharaj, picking for Krishna. They meeting with Krishna. Again return back home, and night time they also in a way meet with Krishna. Затем они снова возвращаются по домам, гопи начинают готовить. После этого отправляются в дом Нанды Махараджа, чтобы там также скрытым путем встретиться с Кришной. После этого снова возвращаются по домам и скрытым путем ночью затем встречаются с Кришной снова. I told gopis they meet with Krishna in Parama mode, but by Jogmaya no one realized how gopis they meet with Krishna in night time and performing Raj dance with the gopis. И как я уже объяснял, гопи встречаются с Кришной в настроении возлюбленных, но никто не знает, каким образом им это удается, потому что йога-майя покрывает все. So gopis, they are always absorbed with Krishna, Krishna Seva and Krishna Katha. Итак, гопи всегда умом погружены в Кришну, всегда погружены в Кришна-севу и в Кришна-катху. And Krishna, he has 64 qualifications, but 4 that is called extraordinary. Кришна обладает 64 качествами, но 4 из них, они особо уникальны. That is called Rupa Madhurji, sweetness, the beautiful form of Krishna. Это Рупа Мадхурья, сладость прекрасной формы Кришны. Then Lila Madhurja, sweetness, is very nice, beautiful, sweet pastime. Затем Лила Мадхурья, сладость прекрасных, очаровательных лил игр Кришны. Then Prema Madhurja, sweetness of his divine love. Затем Према Мадхурья, сладость его божественной любви. And fourth, that is called Venu Madhurja, sweetness, the sound of the flute. И четвертое – это Вена Мадхурья, сладость звуков флейты Кришны. Morning I should just use some few words. When Krishna plays the flute, then everybody's heart completely intoxicated and stuck. Утром я сказал лишь несколько слов об этом. Когда Кришна начинает играть на флейте, сердца всех опьяняются. So gopis, when they are staying in their house, all they are meeting to each other and discuss about Krishna's beautiful form, Rupa Madhurja, and glorifies Krishna's sound of the flute, Venu Madhurja. Когда гопи встречаются вместе друг с другом в чем-то доме, то они сразу же приступают к обсуждению Кришны, в особенности его сладостного звука, его флейты и его прекрасных игр. Because they are so much great, lalsa Govinda, and take darshan to Govinda darshan. Потому что они настолько жадны на получение даршана Говинды. They cannot tolerate 1 second to separate from Krishna. Они не могут претерпеть даже секунды разлуки с Кришной.
So for this regard, they discuss about Krishna Katha. И по этой причине они обсуждают Кришна Катху. Vrindavanam Sukhibu Vidunati Kirti. Jad Devaki Sudo Padabda Lakshmi Govinda Meru Venu Umatto Mayura Niktam Prekshadi Sanna Bharatanna Samasta Sattam. Sukadeva Goswami Pad told, Hey Maharaj Parikshit, when Krishna played the flute, then all the peacocks, peahens, they're coming from the Giriraj Govardhan and spread their flute, tails. Шукадева Госвами Пад говорит: о Парикшит Махарадж, послушай, когда Кришна начинает играть на своей флейте, тогда все павлины и павлиники спускаются со склонов холма Гавардхана и распускают свои хвосты и начинают танцевать. And everybody comes, even the birds, they also intoxicated. Все, даже птицы, опьяняются этим. And everywhere, Krishna's footprints all over the Vrindavan. Повсюду, по всему Вриндавану отпечатки лотосных стоп Кришны. Then all demigod is headed by Brahma used to come, they worship their footprints. И тогда все полубоги, возглавляемые Брамой, спускаются поклоняться этим стопам, отпечаткам этих стоп. Not only when Krishna played the flute, even the deer, female deer and male deer, they are coming very close to Krishna. They are running and coming very close to Krishna. Но не только это, даже олени с оленихами бегут, подбегают очень близко к Кришне. Dhanna smuragatayo hiranna eta janandan pato vichitra vesam akarna venu ranitam saha Krishna sara pujadam dodhu viracham pranaya volokoi. Then one gopi told to another gopi, look how the deer, they are called animals. They are very close to Krishna. And sitting, and Krishna fatting on their back. Одна гопи к другой говорит: посмотри, несмотря на то, что эти олени, как бы животная форма жизни, все равно они подходят к Кришне так близко, и Кришна своей рукой похлопывает их по спинам. This is called the humility of the gopis, because when prem manifested one's heart, then it become very humble. Humility. Это называется дайня, смирение гопи. Потому что когда бхакти проявляется в чем-то сердце, вместе с ним приходит большое смирение. So for this regard, Srimati Radhika she told, in this female body we cannot meet with Krishna. И по этой причине Шримати Радха говорит: вот в этом женском теле мы не можем встречаться If с we will Кришной. give up this body and take the body of deer, then it will very easy to meet with Krishna. Если мы оставим эти тела и получим тела оленей, олених, тогда мы очень легко сможем встретиться с Кришной. So saying that Dhanasma Muragata Hiranyayeta. How this fortune, this deer, female deer and male deer. Насколько же эти олени, олень с оленихой удачливы? This is called Mahabhav. When the Mahabhav comes, there are many symptoms. Tirjakjani, they want to become the lowest species. That is called the deer body or others. Because they are thinking human body cannot meet with Krishna. Это проявление, которое зовется Махабхавой, потому что приходит во время Махабхавы много разных признаков. Например, один из них: они хотят стать более легкими. Почему? Потому что они думают, что человеческое тело не подходит для получения даршана Говинды. Вот олень могут получить его даршану. So for this, Srimati Radhika, look how deer, female deer and male deer, both they are going for. И поэтому Шримати Радха говорит: посмотрите, как близко олени могут подойти к Кришне. Female deer, she is running towards Krishna. Самка оленя бежит к Кришне по And направлению к behind, Кришне, male deer is going. а за ней бежит самец. Actually true. Bhakti mostly first manifested in the heart of the ladies. Вообще-то это правда. Сперва бхакти проявляется обычно в сердцах девушек. And if your wife will become devotee, and anyhow your husband one day will become devotee. Если супруга станет преданной, то так или иначе супруг однажды тоже станет преданным. Такова природа. Because here is showing this, female deer she is running towards Krishna. Потому что здесь показывается, олениха бежит по направлению к Кришне. Because spontaneous nature of the ladies in their heart to serve seva. Потому что это спонтанная, неотъемлемая природа в сердцах девушек, настроение служения. Look how many male and female here. Посмотрите здесь, как много мужчин и женщин. Go anywhere, in any temple, anywhere, Harikatha, you can see
The females, priority. Priority, no, they are priority now. They are coming more. Yeah? Куда бы вы ни отправились, в любом храме вы увидите, что женщин приходит больше. This is the nature. Такова природа. Female body is this, what their spontaneous nature, salvation, seva. Потому что неотъемлемая часть женского тела – это спонтанное настроение служения. How they serve, always they are hankering, how to serve. Они всегда жаждут, как бы послужить, как бы послужить. Further, dharnasma murugata hiranyeta jananu pattu vichitra vesam akarna ronitam sat akarna ronitam. When they just heard the sound of the flute, then they are running first. Then female they are going, they male they are saying, hey, you are going high, I am not behind you. I have to go. И поэтому, когда они только слышат звук флейты, то тогда оленики сразу же идут на этот слух, и олени сзади говорят: куда ты там отправляешься? Ну ладно, я за тобой. Why will behind? I have to go with you. Потому что, почему это ты впереди меня? Я должен идти за тобой, значит. Because scriptures explain, if the wife do some pious activities, that is reserved for her 100%. Потому что Священные Писания говорят, вот, если супруга совершает какое-то благочестивое действие, то этот результат принадлежит ей на 100%. Her husband what will do, then 50% wife automatically get. А что делает супруг? 50% забирает супруга. So wife how much? 150. Сколько у супруги процентов? 150 получается. Естественно. Or Shastra saying this. Шастры говорят так. Servitual mode, everything. This is the way. You can see your house if you're one sister and one brother. And you can notice your sister's servitual mode and higher than brother. Это естественно. Вы можете даже заметить, если в семье есть сестра с братом живут, то у сестры будет намного больше проявлено настроение служения. Sister will never order his younger brother or older brother, give me one glass of water. Сестра никогда не скажет своему младшему брату или старшему брату: принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Maybe sister, she will serve her brother. Но, скорее всего, наоборот, сестра будет служить своему брату. When you will carefully notice, and ladies, they have spontaneous servitual seva. Вы можете это сами заметить, если вы внимательно понаблюдаете, то вы увидите, что женщины обладают естественной склонностью к служению. You can see mother's servitual mood, father's servitual mood. When you compare, they can understand this. Такова природа. Вы можете посмотреть на настроение служения матери и отца и сравнить их. So now coming in this way, so this Srimati Radhika, she told the dear female dear, she is going, and behind male dear. Итак, во Вриндаване происходит, когда Кришна играет на флейте, то первыми идут оленихи, а потом олени за ним. So saying in this way, you are going to take darshan Krishna. Krishna is great sadhu. So why will not go? So male dear also going, oh, you are going to sadhu darshan.
Цель жизни, смысл жизни. Then, what is the essence of life? Krishna Bhakti, Krishna. Каков же смысл жизни? Кришна Бхакти, Кришна. Here, for Vishwanath Chakravarti, what the essence of life? Well, Krishna Bhakti, Krishna Seva. Здесь Вишванат Чакраварти говорит, что же является смыслом жизни. Какова причина жизни? Кришна Бхакти, Кришна Сева. Wealth, knowledge, and whatever thing in this material world, you cannot take with anything with you. Богатство, знания, о чем бы вы ни подумали в этом материальном мире, ничего вы не сможете забрать с собой. You have come alone. Вы пришли в одиночестве одни, идете тоже одни, в одиночестве. How many rubles you will take with you when you die? Как много рублей вы возьмете с собой, когда умрете? Nothing. Ничего. And who will go with you? А кто с вами отправится? No. Ни один. Because you have come alone, you have to go alone. Потому что вы пришли сюда в одиночестве и уйдете тоже в So одиночестве. Brajavasi says, Mutti vanke ayatu, hat pasarke jayega, Krishnanam tu bhajale manua, Bhavasagar par ho jayega. Manu means mind. Oh mind, chant Krishnanam, then your life will settle and cross the ocean of the mind. Браджаваси поет в этой песне: «О, ум, что же ты делаешь? Повторяй святые имена, и тогда ты будешь счастлив, потому что ты пересечешь океан рождения и смерти, океан Майи». Mutti vanka, when the baby born, you can there their fingers and close. And when you will die, that our fingers will straight open. Вы можете заметить, когда дети рождаются, их кулачки сжаты, но когда люди умирают, их руки раскрыты. Why? Почему? Because when you born, then brought our fruit of action, karma fall. And when karma fall finish, then empty hand and go. Tata bye. Почему? Потому что когда ребенок рождается, он несет с собой результаты своей предыдущей деятельности. А когда мы умираем, то наша проявленная карма заканчивается. Понимаете? Все. This is true. Это так. So mutti vanke ayatu hat pasarke jayega. Krishna nam tu bhajale nam manua eva sagar kar jayega. What things will take with you? Only Krishna nam, Bhagavad Bhakti. Что же вы сможете взять с собой? Только лишь Кришна Наму, имя Кришны, Бхагавана Бхакти. Ничего другого не возьмете. So here you also saying, Dharnasma mudagata hiran eta jatmanam patta vichitra vesham. When they saw Krishna beautiful form, their heart melted and their tears rolling down. Just they express their sentiments with their glance. И так, когда они видят Даршан Господа, они смотрят на него неотрывно, перестают даже моргать, и слезы текут из их глаз. А ведь они животные, они не могут говорить, они не способны, но они выражают свои эмоции с помощью своих глаз. Because our eyes are giving the signal, how much love, what things, everything is eyes giving. Ведь наши глаза, они дают непосредственные сигналы, как много любви в нас. Все выдают наши глаза. How much your love and affection, the eyes are giving the signal, red signal or green signal. Как много у нас любви и привязанности, это выражают глаза. Они дают нам сигналы. Красный или зеленый. When you become angry, eyes will give you good signal, red signal. Когда вы гневаетесь на кого-то, тогда какие сигналы глаза будут выдавать? Красный. If you drive the car, red signal, you have to stop. Если вы едете за рулем на машине и видите красный цвет светофора, нужно остановиться. A green signal, then you go. А зеленый цвет, значит, нужно продолжать движение. So in the same way, our eyes are giving the signal. What kinds of love, affection. Таким образом, наши глаза выражают сигналы, какую любовь и привязанность мы испытываем. So we have the pranaya avalokam. We have the avalokam there. How they are love and affection with Krishna, and they exchange their love and affection with Krishna with their eyes. И здесь говорится, насколько же сильна их любовь и привязанность к Кришне, и они выражают ее своими глазами. And essential love Krishna Bhakti. Krishna Sara. А суть The essential жизни love Krishna Bhakti. — это Кришна Бхакти, Кришна Сара, Кришна Бхакти. This is true. Это правда, истина. So gopis look the deer, how they are fortunate. Поэтому гопи говорят, посмотрите на этих оленей, насколько же они удачливы. They are thinking Krishna is their essence of life. For this regard, whole day
the deer are staying with Krishna. Они думают, что Кришна — это суть всей их жизни, поэтому целый день они стоят и смотрят на него. But Gopiji is in their humility, they saying, you cannot stay with Krishna. Но гопи из-за своего смирения и своей дайни говорят, мы не можем находиться с Кришной. Because Vedic culture, they say, always is what? Forbidden, the lady, do this, do this, do. Потому что ведическая культура такова, она постоянно что-то запрещает девушкам. Не делай это, не делай то, и вот это, и то тоже. So many restrictions for the ladies. Очень много запрещений и наставлений женщинам. Understand? If sannyasi come, ladies come, they will go, hi, lady. Понимаете, если саньяси приходит и женщины подходят к нему, ой, почему они не подошли к нему? And everybody also eyes going, this hand also. And many kinds of these restrictions come. И так очень много запретов. So Srimati Radhika she told, pray to Brahma, Vidhata, next birth, and we will become the deer and very close, stay with Krishna. Итак, Шримати Радхика молится Брахме. Пусть в следующей жизни, когда мы оставим тело, мы станем оленями, и тогда мы сможем подходить близко к Кришне, без каких-либо ограничений. But how will serve to Krishna? Но как же мы тогда сможем служить Кришне? Without the mercy of Mahat, we cannot attain to Krishna. Без милости Махат, Mahatma? без милости Махатмы мы не можем служить Кришне. Mahater kripa bina Krishna bhakti nahi. Mahater kripa bina Krishna bhakti. Krishna ek Mahater kripa bina Krishna bhakti dure raho samsar nahi. Chaitanya Charitamrita. Without this mercy of a central person, Mahabhagavad, how will attain to Siddha Bhakti? Читание Чаритамрити ясно говорится, без милости святой личности Махабхагават, Шудда Махабхагават, и как мы можем достичь Кришна Бхакти? How possible attain to Krishna Bhakti? Even our attachment of material things will not go. Но даже как же возможно достигнуть Кришна Бхакти, если у нас даже сохраняются привязанности к этому материальному When миру? you free from all the attachments of the material things, then we can perform bhakti. Когда мы будем полностью свободны от всех привязанностей к материальному миру, тогда мы будем способны совершать бхакти. But the bhakti is coming from where? Но бхакти откуда же оно исходит? From the association of sadhu. Оно исходит из общения с садху. Mahater kripa bina kuno karme bhakti nahi, Krishna bhakti dure rahu samsar nahi. So for this regard, how will go? What will do now? И по этой причине они говорят, куда же нам отправиться, что же нам делать? Then Govinda Jaggi in Braj, best, and Mahapraya, Giriraj Govardhan. Тогда гопи говорят, во Врадже находится лучший Махатма, We pray to Гирирадж. Giriraj Govardhan. They may be by the causeless mercy of Giriraj Govardhan, and we will serve to Krishna. Мы будем молиться Гирираджу Гавардхану, и по его беспричинной милости мы будем служить Кришне. Because Brajavasis, they have so much love and affection with Giriraj Govardhan. Потому что в Раджавасе так много любви и привязанности спонтанной. Поэтому гопи говорят, мы должны поклоняться Гирираджу Гавардхану. Because Giriraj Govardhan, he worships different ways and to our beloved Govinda. Потому что Гирираджа Гавардхан служит различными способами нашему возлюбленному Говинде. Because Krishna performs sweet lila on the cave of Giriraj Govardhan. Кришна по этой причине проводит сладостные лилы в пещерах холма Гирираджа. Just Giriraj Govardhan, Krishna, if Indra disturbed the Brajavasis, then Krishna lifted Giriraj Govardhan. И когда Индра беспокоил Браджаваси, Кришна поднял холм Гирираджа Гавардхан. And if there any calamity will come, any problem with Giriraj Govardhan, solve it. Какие бы невзгоды или проблемы ни пришли, Гирираджа Гавардхан все решает. So our Goswamis, so many glorifies our Giriraj Govardhan. Поэтому наши Госвами так много прославляют Гирираджа Гавардхан. Ramada Madana Lila Kandari Kandari Devasavannam Iti Gila Karanartha Lagna Kastudayur me Nija Nikata Nivasanam Dehi Govardhanatam. And Krishna performs sweet Laramas pastimes on the cave of Giriraj Govardhan. Кришна проводит очаровательные лилы на холмах Гирираджа Гавардхана. And especially Giriraj Govardhan and give the shade and shadow. Especially summertime, that all the Brajavasis, they bring their cows on the lap of Giriraj Govardhan.
В особенности Гирадж Говардхан дает тень, потому что в летний сезон, когда очень жарко, все в Раджавасе отправляют своих коров под склоны Гираджи Говардхана. And also к его подножию. waterfalls come from Giriraj Govardhan. И также водопады стекают со склонов Гираджи Говардхана. Summertime, Giriraj Govardhan give the what is called cool water. В летнее время Гирадж Говардхан дает прохладную воду. Or winter time, Giriraj Govardhan give hot water and warm water. А в зимнее время, наоборот, Гирадж Говардхан дает теплую воду. And many kinds of also things, Giriraj Govardhan, flowers, fruits, everything coming from Giriraj Govardhan. Очень много различных других вещей приходят от Гираджи Говардхана. Цветы, плоды, фрукты. Then, if you go Giriraj Govardhan, see one and stone that is called Sugandha Sailai. Just put water and rub your hand, then your hand will become very nice, beautiful reddish color, kumkum color, and 7 days sweet smell will come. Если вы отправитесь к подложке Гираджи Говардхана, то там вы увидите один камень, который называется Шуганда Шалай. Шуганда Шалай. И если вы потрете его, тогда ваша рука станет красным, прекрасный цвет кумкумы появится и сладостный аромат. And with that the kumkum, gopis they also decorate Krishna's for it. And then gopi got put in there. Этой кумкумой гопи украшают свой лоб, ставят доти-дот, гопи-дот, точку. According they did with that. And В общем, различные узоры на so in this way, Giriraj Govardhan, different way, serve our beloved Govinda and Brijavasi. Таким образом, Гирадж Говардхан различными способами служит Говинде и Браджавасе. So that we have to go the lap of Giriraj Govardhan and pray to Giriraj Govardhan. Поэтому они подумали, мы должны отправиться к подножию Гираджи Говардхана и молиться его лотосным стопам. Not only this, when Krishna plays the flute, the waves of Joguna, Manasi Ganga, they are coming very close to Krishna. Не только это, когда Кришна играет на флейте, тогда волны Манаси Ганги подходят очень близко к стопам Кришны. The water is coming from up to down, but when Krishna plays the flute, water not going. Water making the whirlpool. Because how possible they will go from Krishna? Обычно вода в реках, когда она течет сверху вниз. Но когда Кришна играет на флейте, то вода перестает течь и заворачивается в круговороты, потому что как возможно оставить стопы Кришны? In Vrindavan, everybody also so much love and affection with Krishna. Шукадев Госвами сказал, во Вриндаване у всех так много любви и привязанности к Кришне. Even the spider, snake, they also serve to Krishna. Даже пауки и змеи служат Кришне, занимаются Говинда Севой. So maybe you ask, in Vrindavan snake, how they serve to Krishna? Может, вы задаете вопрос, а как же змеи во Вриндаване служат Кришне? Jatkинчит телегурма кикота мухам гоште самсита sarvananda mukunda deikram nilanukulam param sastrir vasputamitam nishtanam jancha brahmadevi saspriyana madhyanta vandati. Now Raghunath Das Goswami Vrindavan turns into Chinmay Bhumi. Шрила Рагунат Дас Госвами молится, Вриндаван трансцендентен, Чинмая Бхуми. And all the living entities, that is called conscious being, Chetan. И все живые существа в нем являются обладающими There is сознанием no inert, all they are Chetan, because Chidham. Там нет ничего инертного, потому что все обладает сознанием. Это Четан Дхама. Chit means is God, Chetan. Чит что значит? Это Четан, сознание. That conscious being, knowledge in there. Это значит, что все являются сознательными живыми существами. Все Сачидананда. обладают знаниями. Все Satchidananda Сачитананда. means Sat Chit Ananda. Satchidananda. Сачитананда – это три слова. Sat means exists, Сат значит существовать. exists. Существование. Chit means knowledge, full of knowledge. Чит значит знание, полны That is знаний. called conscious being. Ananda means full of bliss. Ananda. По-другому это является сознательным живым существом. А Ананда значит полны блаженства. And they are give pleasure to Krishna also in this way, because they are Satchidananda, they give pleasure. Helping Krishna's all kinds of lila. Таким образом, по причине того, что они Сачитананда, они доставляют удовольствие Кришне, потому что они помогают Кришне во всех его лилах.
Yatkinjit tinagulmukhi kutamukam gushti samustintat sarvanandamay mukunda daitam lilanukulam param. Mukunda daitam, they are very near, there is a Mukunda Krishna. Они очень близки и дороги Мукунде, Кришне. Once Radha and Krishna, they are meeting together. Однажды Радха и Кришна встретились вместе. Very confidential place. В очень сокровенном месте. And in the meantime, Srimati Radhika, she become angry because Brahma Bhav coming, anger mood comes. This is the nature of the love. И в это время Шримати Радхарани разгневалась. Почему? Потому что такова природа любви. Приходит это настроение Вана Бхав. There are two kinds of anger. Существует два вида гнева. Brahma Bhav. And one is with cause, without cause, hetu and ahetu guna. Ахету и ахету гуман. То есть гнев причины и без причины. Man understand? Man means? Ман, понимаете, что такое? Ман значит гнев. Transcendental anger, not material. Но это трансцендентный гнев, не материальный. With cause, another is called without cause. И один из них по причине возникает, другой без причины. So that is called hetuman, another is called ahetuman. Поэтому один из них называется ахету, а другой ахайту. Ahetuku means ahetukuman. Without cause, Srimati Radhika she become angry with Krishna. Что такое ахайтуки? Это значит, что без... Что такое хету? Хету значит, что по какой-то причине Шримати Радхика гневается на Кришну. Srimati Radhika she left Krishna. И поэтому Шримати Радхика оставляет Кришну. Then Krishna tried to pacify to Srimati Radhika. Тогда Кришна старается успокоить Шримати Радхику. But Krishna's all endeavors complete were failed. Но все действия Кришны полностью проваливаются. Even Krishna's very powerful weapon, that is called flute, can break the man. But that time flute cannot working nothing. Даже могущественное, самое могущественное оружие Кришны, флейта, которое способно разрушить ман Радхарани, в это время не работает. Krishna, he holds the flute in Braj. Why? Кришна держит флейту во Врадже, у него всегда есть флейта. Почему? For the two reasons. По двум причинам. And calling to the gopis with the flute. Зовет гопи своей флейтой. Or another, how to break the man of the gopis. И вторая причина, как сломать ман гопи. Outside of Vrindavan, Krishna he has no need to hold the flutes because just his words, everybody can do everything. А с гопи другого крыла, левого крыла, Кришне не нужно даже флейту держать. Почему? Потому что достаточно ему щелкнуть пальцами, и эти гопи сделают все, что он захочет. In Dwarakapuri, Krishna's 16,108 queens, but there is no need to the flute and break the man of the 10 queens. Или в Двараке у Кришны 16108 жен, но флейта ему там не нужна, потому что стоит ему провести брови, их ман сразу же пропадает. Just Krishna little bit serious, then everybody start to stay. Лишь Кришна сделает серьезное лицо, тогда тела всех начинают дрожать. Однажды Сатьябама решила впасть в гнев. Then Krishna become very angry and serious. Тогда Кришна очень разозлился и стал очень серьезным. Then Krishna told, in this moment, if the daughter of Satrajit, Satyabhama will not come in front of me, then I will reject forever. Then Satyabhama's body started. Он сказал, если сейчас же дочь Сатраджита, значит Сатьябама, не придет, я полностью отвергну ее. И ее тело начало дрожать. Or in Vrindavan, if Krishna will tell, Gopis go out. Krishna told Gopis told Krishna, you get out from our business. А во Вриндаване, если Кришна скажет, Гопи, оставьте меня, тогда Гопи скажет, что, убирайся-ка ты сам. If Krishna will tell, the Gopis, you are always chastised, I will not come tomorrow. Если Кришна скажет, например, Гопи, я к вам завтра не приду, вы меня ругаете. Tomorrow, now go. Тогда Madhava, Jai, Ma Badakoita. Madhava, get out from her business. Tomorrow is very far. Тогда Гопи говорят, чего ждать завтра? Сейчас же убирайся из нашей кунды, завтра слишком далеко. Because their prema is what? Highest prema. For this regard, they control to Krishna. Потому что их према наивысшая, и с помощью этой премы они полностью повелевают Кришной. Nirantaram vasikrita pratiti nandane kadakari sasyaman kripakataksha. Srimati Radhika and Gopis.
they control to Krishna with their highest praying. Шримати Радхика, самый лучший из гопи, контролирует Кришну своей наивозвышенной, самой возвышенной премой. And Krishna also breaks the man of the gopis with the flute. И Кришна также разрушает ман, гнев гопи своей флейтой. But when Srimati Radhika left to Krishna, Krishna played the flute, but flute is not working. Nothing. Но когда Шримати Радхика оставляет Кришну, Кришна начинает играть на флейте, но флейта не работает. And Srimati Radhika is going inside the forest, and that Vrindavan forest is one very narrow path. Only one person can go. Тогда Шримати Радхика покидает лес Вриндавана, но чтобы выйти из леса, ей нужно идти по очень узенькой тропинке. Then Krishna thinking, how will break the man of Srimati Radhika? Тогда Кришна думает, как же мне разрушить гнев Шримати Радхики? Then just Krishna remembered to Yogamaya. И тогда Кришна вспоминает о Йога-майе. Then Srimati Radhika, she saw in front of her one big snake, that is the Krishna circle, maybe 2 meters or 3 meters long, and also raise his hood and hiss, hiss, hiss. Тогда Йога-майя проявляет огромную змею, Кришна Шарпа она называется, которая 2 или 3 метра в длину, с большими клубоками, которая поднимает голову и начинает шипеть. Foods and also friends and И ее раздвоенный язык постоянно болтается по воздуху, и она шипит. Actually, who is that the snake? Yogamaya herself manifested in the form of snake. Ну, вы знаете, да, как языки у змеи вылазят? Так вот, вообще-то, кто эта змея? Это змея, сама Йога-майя, которая принимает эту форму. Then Srimati Radhika, she afraid. She cannot go front, or she cannot go to left or right. Тогда Шримати Радхика очень пугается, но она не может не пойти вперед, потому что змея препятствует. Не может свернуть ни налево, ни направо, так как путь очень узкий. And she saw a snake is coming in front of her and making some hiss, hiss, hiss. И она видит, как змея приближается к ней, издавая шипение. Then Srimati Radhika afraid and coming, running towards Krishna. Krishna, Krishna, Mahabhavu. Hey Krishna, please protect me. Then embrace Krishna, then Srimati Radhika's man automatically you are. И тогда Шримати Радхика разворачивается и бежит к Кришне и повторяет: Кришна, Кришна, Махабхаву, то есть великий страх. И спаси меня, пожалуйста. И тогда Кришна, она прыгает на Кришну, Кришна обнимает ее. So in this way, in Vrindavan, and in the small insects, spider, snake, all they are servicing to Radha Krishna's sweet lila. How they meet with each other. Итак, во Вриндаване все змеи, пауки, абсолютно все живые существа служат лилам Радхи и Кришны для того, чтобы они встречались. So gopis, they remembering Krishna's beauty, Krishna's form. And especially I told, in Vrindavan, the trees, how they are loving and affectionate with Krishna. Поэтому гопи всегда погружены в мысли о прекрасной форме Кришны, его лилах. И также я говорил, что во Вриндаване даже все деревья погружены в мысли о Кришне. When Krishna comes in Vrindavan and plays the flute, then all trees very nicely decorate with the flowers, leaves and fruits. Когда Кришна во Вриндаван входит в лес Вриндавана, начинает играть на флейте, тогда все деревья тут же начинают украшать себя прекрасными цветами, плодами и фруктами. Govinda is coming. For this regard, they very nicely dresses with the flowers, fruits, and Yogamaya arranged this. Потому что Говинда идет, и деревья украшают себя красивыми цветами, пышными листьями и очаровательными, замечательными фруктами, потому что Йога-майя устраивает это. Just to give an example, when you attend of your any relative marriage ceremony, how you are going? Потому что, например, в материальном мире, если вы устраиваете какой-то праздник со своими родственниками, то very nice, expensive clothes, decoration, everything is what? Что вы делаете? Вы украшаете свой дом красиво, одеваете дорогую одежду, все тип-топ. And in these days, if you attend your relative marriage ceremony, no one can talk to you. А если в повседневной одежде вы придете на свадебную церемонию какого-то родственника, тогда с вами даже никто разговаривать не будет. 2-3 months, maybe 6 months before, you are also prepared and very nicely done.
Then going to the market for the shopping. Как, например, несколько месяцев назад вы также устраивали большой праздник, да, ходили на рынок за продуктами. Thousand rupees you are spending for the clothes, ornament, these things. Тысячи рублей, рупий вы тратите на украшения, на одежду. Because that is a festival, marriage festival. You have to attend. Very nice, beautiful and tip-top. Everybody attends. Потому что, когда вы организовываете праздник, все должно быть на наивысшем уровне. Красивая одежда, красивая еда, украшено все должно быть. In the same way in Vrindavan, Krishna is coming for this that big festival on the arrival of Govinda Mahotsav. Таким же образом, в Вриндаване большой-большой праздник Говинда Махотсава, потому что Кришна входит в лес. For this Jogmaya arranged this, all the trees very nicely decorated with the flowers, fruits and. По этой причине Йога-майя устраивает так, что все деревья прекрасным образом украшают себя цветами, листьями и фруктами. Krishna lila heri prakriti sundari vistari che sobhavoni ori jabuna puline kadambo kanane ki herin sakhiyajo syama vansi dhari mani mancha pori lila kare rasarajo. Krishna is coming in Vrindavan. For this regard, all the trees decorate very nicely by Yogi. Бхактинат такой поет. Кришна входит в лес Вриндавана, поэтому все деревья очень хорошо украшаются влиянием Йога-майи. And they are also the habitual mode with the Govinda. И у них проявляется такое сильное настроение служения Говинде. When Krishna comes, they also are making sound. Two branches automatically making sound, right? And as like perfect, what is called? Perfect. Когда они входят, то ветви деревьев начинают тереться друг от друга, и издается звук, как приветствующего горна. You are no perfect, then a nice, beautiful sound coming. And if there any guest coming, then and they're making this sound. Then. Вы знаете, как если кто-то какой-то очень значимый гость приходит, и его приветствуют горном, очень красивый. Then automatically branches of trees, they're coming over the head of Krishna and making very nice, beautiful umbrella. И деревья, полностью распушившиеся прекрасными цветами и листами, делают из своих пышных ветвей красивые зонтики. As like king walks, then his subjects hold the umbrella over his head. That's called Raj Chhatra. Например, когда царь идет куда-то, и его подданные, они держат над ним зонт, это называется Раджа Ятва. And then also they are offered the flowers, lotus feet of Govinda. И затем они предлагают эти цветы лотосным стопам Говинды. Welcome to Govinda. Таким образом они приветствуют Говинду. As like bona fide guru comes in the house of bona fide disciple, offering flowers to the lotus feet of Govinda. Как, например, когда истинный учитель приходит в дом истинного ученика, тот предлагает ему цветы. Sagatam, Sagatam, Sagatam. Sagatam means, hey Gurudev, welcome. Свагатам, свагатам, свагатам. Свагатам значит Гурудев, добро пожаловать. In the same way, Vrindavan, they welcome to Krishna with the flowers. И таким образом во Вриндаване все приветствуют Кришну цветами. Mamma mandiri rahani siddhin Krishna Murari, Krishna Murari. Here Krishna Murari, always you remain in my temple of my heart, Manamandiri. О, Кришна Мурари, пожалуйста, всегда пребывай в храме моего сердца. So in this way, the trees, they are first day welcome to Krishna with the flowers. И поэтому деревья приветствуют Кришну своими цветами. Bolo Swagatam, 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 Swagatam. Mama Mana Mandire, Swagatam, Swagatam, Mama Mana Mandire, Swagatam, Swagatam. Swagatam, 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 Swagatam. Then they also welcome to Govinda with their flowers. Итак, они приветствуют Кришну Говинду своими цветами. Then they are thinking how Krishna will walk on the path of Vrindavan.
Затем они думают, как же Кришна сможет идти по путям, по дорогам Вриндавана. This is called Bhuma Lila, human being Lila. Ведь это называется Баумарила, Look like every подобно throne. человеку. Потому If you что go Vrindavan, look like thrones. там везде присутствуют колючки, Stone chiefs are there. острые So камни. they are thinking how Krishna will walk on the path of Vrindavan. There are many thrones and stone chiefs. How Krishna will walk? И тогда они думают, как же Кришна сможет идти по дорожкам, тропинкам Вриндавана, ведь везде колючки и острые камешки. They have so much mamata and possessiveness. They are thinking how to serve to Krishna. У них такая сильная мамата, чувство обладания Кришной, поэтому они всегда думают, как же послужить ему. Servitual mode when coming. First Ramandadga, then knowledge of relationship, Когда же then mamata, possessiveness. This is servitual mode. настроение служения придет, когда у нас будут знания о взаимоотношениях и чувство обладания мамата. So in Vrindavan, all there so much of possessiveness with Govinda, mamata. И во Вриндаване у всех такая сильная мамата, чувство обладания по отношению к Кришне. They are thinking how to serve to Govinda. Они думают, как же служить Говинде. And their heart completely what? Broken. They are thinking how possible Krishna will walk on the path of Vrindavan. И тогда их сердце разбивается на куски. Они думают, как же Кришна может идти по тропинкам Вриндавана. So for this regard, they make very nice, beautiful carpet all over the Vrindavan with their very soft petals. И тогда что они делают? Они устилают все тропинки Вриндавана своими мягкими лепестками цветов. That means when Krishna comes, automatically what? Flowers or petals falling down as like snow falling. Это значит, что когда Кришна идет по лесу Вриндавана, то все лепестки с деревьев, с цветов деревьев падают, будто идет снег. I remember in America, Washington. Я помню в Америке, в Вашингтоне. Just maybe 50 meters after car, I have to walk to go to the house. Мне нужно было пройти расстояние от машины до дома около 15 метров. Just walking, then in the meantime, snow falling down. Then my body completely white. Когда я... Did snow come from the roof? Когда я шел... Snow falling. Когда я шел на середине этого пути от машины к дому, тогда снег пошел, и я стал полностью белым. My body completely covered with the snow. Within a couple minutes. Весь я был за пару минут полностью покрыт снегом. The next morning I saw about 2 meters. You can believe 2 meters snow. И на Even I cannot open my door also. следующее утро я увидел сугробы величиной в 2 метра. Я даже дверь не мог открыть, потому что снегом полностью все завалило. Мы топили его горячей водой. Знаете, в России тоже снег падает, да? So why I'm saying, because in the same way when Krishna comes in Vrindavan, the flowers are automatically falling down as the snow falling and making very nice, beautiful, soft carpet. Почему я говорю об этом? Потому что стоит лишь Кришне зайти в лес Вриндаван, сразу же лепестки начинают падать с цветов деревьев, подобно падающему снегу, и устилают тропинки. Тогда Кришна очень легко идет по этим тропинкам во Вриндаване. Then they also the trees how to serve to Krishna automatically leaves and starts to fanning. И деревья по-прежнему думают, как же мы можем послужить Кришне, и тогда своими листьями они начинают помахивать его. Fruits automatically coming to Govinda. They offer to flowers, fruits to Govinda. Они начинают на своих ветвях предлагать ему зрелые фрукты. And creepers, they start to dance. А лианы начинают танцевать. Because Govinda has come. Потому что Говинда пришел. In the ancient time, mostly when kings entered in his courtiers, that time many kinds of dancers, they are dancing and glorifies about king. В древние времена, когда царь возвращался в свои покои, все радовались, встречая его, и танцовщицы начинали танцевать. For this regard, you can see Jagannath imported temple that is called what is called for the dance. Dance there, different dance and glorify to Lord Jagannath. По этой причине вы можете видеть, когда Господь Джаганнат его перевозит из одного храма в другой, когда он входит в храм, там устраивают пышный прием и танцуют
танцовщица. So in the same way, Kripas, they start to dance. Govinda has come in their house. They're completely intoxicated. И так все лианы начинают танцевать, потому что Говинда пришел в наш дом. Они полностью опьянены. Vishwanath Chakravarti Pad saying, in Vrindavan, all their household are. Вишванатха Чакравартипад говорит, во Вриндаване все In домохозяева. Vrindavan, no need brahmacharya sannyasi. Потому что в Вриндаване нет необходимости в брамачаре саньяси. Need what? Household are blessed. Ну кто нужны там? Ну, там нужны грехаски, домохозяева. Trees as like husband, Деревья как мужья, Kripas as like wife, а лианы как жены. dancing. That is a Танцуют. very expert to dance. Они очень опытны в танцах. Our flowers, that's called daughters. А цветы это как дочери, Our fruits, that's called sons. а фрукты как сыновья. To husband, wife, sons, and daughter. All these are to him. Итак, муж, жена, дети, сын с дочерью, все служат Говинде. That is called the Krishna Samsar. Families of Krishna, Krishna Samsar. И это зовется Кришна Самсара, семья Кришны. Mahaprabhu, what the teaching of Mahaprabhu? Krishna Samsar karo chhadi anachar jive de Krishna nam sabba dharma sar. Каково учение читания It's the teaching of Lord Chaitanya. You make Krishna Samsar, Krishna's family. Создайте Кришна Самсару, семью Кришны. Husband, wife, sons, daughter. Супруг, All супруга. they one pointed with Guru and Krishna, serve to Guru and Krishna. Then that house is called Guru Vrindavan. Сын, дочь, все полностью погрузитесь в служение Гуру и Кришне, и тогда этот дом будет называться Галока Вриндаван. Where is Golok Vrindavan? Where is Vrindavan? Где Галока Вриндавана? Где Where is Вриндаван? Vrindavan in your house? Вриндаван в вашем доме. Where is Krishna Seva, Govinda Seva? Там, где Кришна Сева, где Говинда Сева. That is called Vrindavan. Это является Вриндаван. Where is Sadhu Santa Mahatma? Там, Thakur где, Seva, Govinda Seva, Krishna Nam. That is Vrindavan. там, где Шанта Махатма, Садху, там, где Говинда Сева, Кришна Сева, это место является Вриндаваном. People think, no, I go to Vrindavan and stay there. What will do there? Люди думают, нет, я отправлюсь во Вриндаван. А что там будете делать? You cannot see the transcendental Vrindavan with your material eyes. Вы не можете видеть трансцендентный Вриндаван вашими материальными глазами. What will do there? Что вы там будете делать? Ari, make Vrindavan in your house. Make Vrindavan in your heart. Создайте Вриндаван в своем доме, создайте Вриндаван в своем сердце. All one pointed with Guru and Krishna, 200 Все будьте едино направлены на Гуру и Кришну и совершайте садхана баджан. Household life is not a bad thing. House life is called Guru Vrindavan. Семейная жизнь неплохая жизнь. Семейная жизнь может стать Галокой Вриндаваном. Household are they serve to Guru Vaishnava Thakur. Домохозяева служат гуру, вайшнавам, Такуру. यदि न गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सुना. One who performs bhajan and sadhana in his house with his wife and children, that house is called Golok Vrindavan. Те, кто совершает садхана баджан в своем доме с супругой, с женами, с детьми, этот дом является Галокой Вриндаваном. And Tulasi, that is saying that many Tulasi. Туласи, например, там, где в квартире мы остановились, там много Very Туласи. nice Tulasi, Tulasi seven. Прекрасные, And большие as like Туласи. Vrindavan. Мы служим, как во Вриндаване. Where is Vrindavan? There is Vrindavan field, Tulasi. Vrindavanam iti Vrindavan. Где Вриндаван? Tulasi and garden, that is called Vrindavan. Вриндаван там, где сад Туласи. When we chanting holy name, looking. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajano Kula Bhakata Seva Parama Siddhi Premlati Karamula Jedina Grihe Bhajana Dekhi Griyate Golok Bhayo Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukh Nasina. Where is Vrindavan? Vrindavan your house, Vrindavan your heart. Где Вриндаван? Вриндаван в вашем доме, в вашем сердце. Mahaprabhu, Aner Mon, Morvan Vrindavan, Mone Bone Act Kari Jani, Tahati Tumar Padadoy, Karaji Udoy, Tavi Tumar Purna Kripaman. Hey Lord, others' mind is called so-called mind, but my mind non depends from Vrindavan. So, hey Krishna, just to manifest your lotus feet in the mind, Hridaya Vrindavan, and my heart is as like Vrindavan, so you manifest your lotus feet. Умы всех подобны умам обычных материалистов, однако мой ум не отличен от Вриндавана, поэтому, о Кришна, пожалуйста, навсегда прояви свои стопы в храме моего сердца.
Just follow 4 principles. Put Всего tilak, лишь kanthimala, chant holy names, and take Mahaprasad. Всего лишь следуйте 4 регулирующим принципам, ставьте тилок, носите канхималы, повторяйте святые имена и служите Махапрасаду, и тогда ваш дом будет Галока Вриндавана. Without Mahaprasad, that house is what opposite. А без Махапрасада дом является, знаете, абсолютной противоположностью. So Shastra saying, make your house Guru Vrindavan. Поэтому шастры говорят, сделайте из своего дома Галока Вриндавана. So Vishwanath Chakravarti Paji in Vrindavan, all the 1.8 is Govinda, Govinda. Так Вишванат Чакраварти говорит, во Вриндаване все полностью погружены и единонаправлены на Говинду. Krishna Mukha Nirgata Venu Geetam. When Krishna plays the flute, then cows completely stand. And they looking very beautiful form of Govinda. Когда Кришна играет на флейте, коровы полностью замирают и смотрят на прекрасную форму Говинды. And shedding tears. У них льются слезы. When the tears falling down from their eyes, as like falling one pearls. И когда слезы падают с их глаз, это подобно жемчужинам. And cows, they are not eating the grass, have grass inside of the mouth, or some also outside. И коровы перестают жевать траву. Половина пучка во рту, а половина снаружи. Ears completely stand. They are drinking the sweet nectar which is coming from the fruit of God. Их уши полностью замирают, потому что они направлены, чтобы улавливать звук прекрасной флейты Говинды. Even the small baby cups, Savasya, even the small baby cups, they are not drinking the milk from the udders of the cow. Даже маленькие телята перестают пить молоко из вымени коров. Milk is coming from the udders of the cows, or baby calf just looking for Krishna. And some milk coming and dropping from their mouth, looking for Krishna. Телята пили молоко из вымени коров, но Кришна начал играть на флейте, и тогда они просто своими глазами смотрят на него непрерывно, а молоко течет из их уст. Even Vrindavan, that birds, how they love and affection with Krishna. Даже птицы во Вриндаване, насколько же они полны любовью и привязанностью к Кришне. When Krishna comes and all the birds sitting on the top of the branches of the trees and taking darshan Govinda. Когда Кришна появляется в лесу, тогда все птицы садятся на ветки деревьев и смотрят непрерывно на Кришну. But that birds of Vrindavan not only ordinary birds. Но эти птицы во Вриндаване необычные птицы. Who are they? All the high class Muni rishis, they manifested in the form of the birds and taking darshan to Govinda. Все же они возвышенные Муни Риши, которые приняли форму птиц во Вриндаване и теперь получают даршан Говинду. Вес, Парасвар, this type of high class exalted rishi munis, they are in Vrindavan. In the form of birds. Парашара, такого типа возвышенные Муни, все они принимают форму птиц во Вриндаване и получают даршан Говинду. So in this way, all the gopis always glorify to Krishna and his sangha fruit. Так все гопи всегда прославляют Кришну и звук его флейты. After this, Sukadeva Goswami Pad, so under the Govardhan Dharma Lila, Indra become very proud. Затем Шукадева Госвами Пад начал рассказывать Гавардхана Лилу, когда Индра очень возгордился. Because nature in this material world, if you get some power, little bit, then think, I am here, I can do everything. Потому что природа материального мира такова, если вы обладаете каким-то могуществом, вы начинаете зазнаваться и думать, что я действующий. Indra so much proud of the power. Индра так горд своей But he did силой. not go. Who gave him this power, position? Но он не ценит, не думает о том, кто дал ему это положение, эту силу. Who gave the position to him, the king of heaven? Кто же дал ему положение, пост царя рая? Krishna gave. Кришна лично, Кришна дал ему этот пост. But so much ego, false ego is coming that I'm thinking, I am there, I am doing. Но у него так много ложного эго, и он думает, это я делаю, это я этим владею. In this material world, false ego is coming when they think, I am there, I am controller. В этом материальном мире ложное эго появляется, когда мы начинаем думать, что я повелеваю, что-то контролирую, I am the что-то supreme controller, I делаю. can control you. Я верховный повелитель, I я mean, who могу is the всех controller? контролировать. Krishna is the supreme controller. No one can control. Слушай, ну кто повелитель всех? Это Кришна верховный управляющий, никто другой. Он управляет всем. And also automatically, I am there, Abhiman, Karta Abhiman.
И также появляется абхиман, ложное эго, я действую. So in this way, Indrasi become very proud. И так Индра очень возгордился. And Brajavasi, they are very humble. Но в Браджавасе они всегда очень смиренны. And in the tradition, they worship Indra Puja. По традиции они поклонялись Индре, But совершали Krishna Индра-пуджу. told, no need to worship to Krishna. Indra, you worship to Giriraj Govardhan. Но Кришна сказал, не нужно поклоняться Индре, поклоняйтесь Гирираджу Говардхану. Because Giriraj Govardhan gives everything to us. Потому что Гирираджа Говардхан дает нам все. Then, according to instruction of Krishna, then Brajavasi, they stop to worship Indra, they worship Giriraj Govardhan. И в соответствии с указаниями Кришны, Браджаваси перестали поклоняться Индре и начали поклоняться Гирираджу Говардхану. Then Indra become very angry И тогда Индра очень разгневался. and try to destroy whole Braj. Он захотел уничтожить весь Врадж. Big- Он начал насылать большой шторм, молнии. Krishna is thinking, okay, I will destroy this false ego. Кришна подумал, хорошо, я разрушу твое ложное эго. For this, Krishna lifted Giriraj Govardhan. И по этой причине Кришна поднял Гирираджа Говардхана. 7 days, 7 nights, Krishna lifted Giriraj Govardhan with his left hand and small finger, this whole thing. 7 дней и 7 ночей Кришна держал Гирираджа Говардхана на левой руке, на самом маленьком пальце, который называется мизинец. Krishna associated Samvartak make one kind of cloud, Samvartak, who is giving the water at the time of destruction, Mahaprabhu. But Braj is У Индры есть особое облако, которое называется Шамварта, которое, испуская молнии и потоки воды, разрушает Вселенную. Но во Вриндаване она не действовала. After 7 days, Indra, he realized, oh, he is Krishna Bhagavan. Then Indra came in front of Krishna with Gomatak Surabhi. И спустя 7 дней Индра понял, что Кришна необычная личность, это сам Бхагаван. И тогда он спустился к нему вместе с коровой Сурабхи. Then Indra, he worshipped the lotus feet of Krishna on the bank of Govinda Kunda. И тогда, после этого, Индра начал поклоняться Кришне на берегу Говинда Кунда. Just a few words I will explain Krishna how lifted Giriraj Govardhan. Я рассказал лишь несколько слов о том, как Кришна поднял Гирираджа Говардхана. So Govardhan Lila Katha, Sukdev Goswami Pad explained. И Говардхана Лилу Катху объяснил Шукадев Госвами Пад. Then after Govardhan Lila Dharan Katha, Krishna lifted Giriraj Govardhan. Then Sukdev Goswami Pad told Krishna's topmost Lila, that is called Rasa Lila. И затем, после Гирираджа Говардхана Лилы Кришна, Шукадев Госвами Пад сказал, наивысшая Лила Кришны – это Раса Лила. Here Sukdev Goswami Pad explained, hey Parikshit Maharaj, very carefully listen Krishna's Rasa Lila Katha, because it is topmost Lila. Затем Шукадев Госвами сказал, о Парикшит Махарадж, послушай внимательно описание Раса Лилы, потому что Раса Лила – наивысшая Лила Кришны. When Krishna he was only 6 years old, Когда that time Krishna stole the cloth of the gopis. That is called Vastaha. Когда Кришне было всего лишь 6 лет, он украл одежду Гопи, и эта лила называется Вастахана Лила. And that time Krishna also gave blessing to the gopis. I will fulfill all your desires next year. И тогда Кришна дал благословение всем Гопи, на следующий год я исполню ваши желания. But when Krishna came in the 7 years, and time Indra disturbed the Braj, so for this year Krishna lifted Giriraj Govardhan. И когда Кришне исполнилось 7 дней, Индра начал беспокоить, приносить беспокойство в Радж. Поэтому Кришна поднял Гирираджа So Говардхана. now Krishna is how many years old? И сейчас 8 years old. Кришне сколько лет уже исполнилось? Ему исполнилось 8. Here Shastra explains. One who completely absorbed with Krishna, then all his material last anger will be destroyed. И наши шастры объясняют, тот, кто будет полностью погружен в мысли о Кришне, тогда все его вожделение и гнев будут разрушены. Majja besito dhiya, no vijate kama, no se. Krishna told, one who completely absorbed with me, then his last anger, everything will be destroyed.
Кришна говорит, тот, кто будет полностью погружен в мысли обо мне, тогда его вожделение и гнев будут разрушены. I told many times you cannot conquer the lust. Много раз я говорил, вы не способны победить вожделение. Or if you not conquer the lust, anger, how to bhajan and sadhana? А если вы не способны победить вожделение и гнев, как возможно совершать садхана баджан? For this guy here, Krishna saying, Madhyavasita dhiya. One who completely absorbed with me, then he lost anger automatically. Поэтому Кришна говорит, тот, кто полностью погружен в мысли обо мне, тогда вожделение и гнев уйдут естественно, автоматически. If you 24 hours absorbed with Krishna, how possible your mind will go to other things? Если вы 24 часа в сутки думаете о Кришне, как возможно, чтобы ваш ум ушел куда-то в другое место? Because your mind is what? As like ghost. Потому что ум подобен привидению. Ghosts have to give some work. Otherwise ghost will disturb you. А привидение нужно чем-то занимать, иначе оно будет беспокоиться. Mind is as like ghost. Ум как привидение. Conditional soul mind is as like ghost. Give some work. Otherwise disturbance. У обусловленной души ум как привидение, поэтому его нужно чем-то занять, иначе он будет причинять беспокойство. One disciple told his Gurudev, Gurudev, give one mantra to me. Однажды один ученик сказал Гурудев, Гурудев, дай мне особый мантру. What mantra do you want? Какую мантру ты хочешь? You have to control the ghost. Я хочу повелевать, управлять привидением. Gurudev told, no, don't take this mantra. Гурудев говорил, нет, не принимай эту мантру, она опасна. Then Gurudev, give me. Не, Гурудев, ну дай мне, пожалуйста, дай мне. You have to test. Я хочу проверить. Then Gurudev gave it to the mantra of the ghost. Then he chanted the mantra, then ghost came. И тогда Гурудев дал эту мантру для привидения, он повторил эту мантру, и появилось привидение. Then ghost told, hey, give me some work, otherwise I will kill you. Тогда привидение сказал, эй, займи меня чем-то, иначе я убью тебя. Then okay, you make this 1 pound. Then ghost very quickly bring this thing, everything. And again coming back, asks, give me work, give me work. И тогда он приказал, хорошо, ты вырой здесь пруд. И он очень быстро вырыл пруд, затем пришел снова к нему, и этот призрак начал говорить, дай мне работу, дай мне работу, дай мне работу. If you not give work, I will kill you. Если ты меня ничем не займешь, я тебя убью. How much work I will give you? Слушай, ну сколько ж тебя занимать-то? Every time ghost coming and give me work, I will kill. И постоянно этот призрак прибегал к нему обратно и говорил, дай мне работу, дай мне работу, дай мне работу, а то убью тебя, то убью тебя, то убью тебя. Then told Gurudev, save me. Oh, this ghost disturbed you. И так ученик пришел к Гурудеву, попросил, Гурудев, спаси меня, иначе Then этот Gurudev призрак told, меня I told you, беспокоит. don't chant this mantra. А Гурудев сказал ему, я же предупреждал тебя, не нужно эти мантры тебе Gurudev повторять. anyhow said to me, И Гурудев так или иначе, пожалуйста, спаси меня. okay, Gurudev told, anyhow you are my disciple, I have to save you. Гурудев сказал, ну ладно, все-таки ты мой ученик, я тебе помогу. Okay, tell to the ghost, bring 1 and 50 meters and 1 bamboo, very long bamboo. Иди скажи этому привидению, пусть притащат 50-метровый бамбук. And clean, very smooth. И пусть он его от всех широковатостей And почистит. put some ghee, whole bamboo ghee. Чтобы он был очень гладкий и весь пусть смажет маслом гии. Understand? 1 meter under the ground. И на 1 метр вкопали в And землю. 14 meters up the ground. 14? 15 meter long. So 1 meter under the ground or 14 meter up. Простите, не 50, а 15-метровый. И 1 метр в землю, а 14 метров пусть торчат на поверхности земли. Okay, tell the ghost up and down. Вот. И скажи этому призраку, пусть он лазит вверх-вниз. Always you up and down whenever when I will need and I call you, then you work. Пусть он постоянно лазит вверх-вниз, и когда понадобится, скажи, что ты его позовешь. И дашь ему другое задание. Вот. И так And when need, come, do this work. Okay, then up and down. И так этот призрак начал лазить вверх-вниз, и когда нужна была его помощь, тогда его звали, эй, делай вот это, а после этого возвращайся к своим обязанностям. In the same way, our mind is as like ghost. Without giving not any work, mind will be what? Disturbed. И также наш ум, он подобен этому призраку. Если мы ему чем-то занимать, он будет нас беспокоить всегда. Он будет думать, мне нужно это, то, вот это, и об этом я еще подумать хочу. You know, English word saying, an idle brain is the devil of workshop. Вы знаете, в английском языке есть такая пословица. Как? An idle brain is the devil of our workshop. If your mind is lazy, creating what? Disturbance. В общем,
Так переводится. Если ум ленив, то причиняет беспокойство. So mind is always give the work. Поэтому уму нужно всегда давать задания, работу. If your mind always absorbed, then mind will not go here and there, not thinking. Потому что если ваш ум погружен во что-то, тогда он не будет метаться туда и сюда. So what will do? Что же Chant holy делать? names, Повторять святые serve имена, Guru and Vaishnava, служить гуру и вайшнавам, cooking, worship готовить, Thakurji, поклоняться decoration божествам, to Thakurji, украшать cleaning божеств, this thing. чистить то And и это. if you know no words, then chant holy names. А если Krishna. нечем заняться, повторяйте святые имена, Харе Then read the Кришна. Grantha. How possible your mind will go here and there? Читайте Писание, тогда как ваш ум будет метаться из стороны в сторону. So mind also absorbed with Krishna Seva, Krishna. Поэтому ум всегда должен быть погружен в мысли о Кришне и о So Кришне for this Севе. regard, Krishna told, Madhyavasitang dhiya. Once mind convict always absorbed with me, there kamo nasate bijanes nasayate. Поэтому Кришна говорит, те, чей ум полностью погружен в меня, они свободны от вожделения, гнева и остальных пороков. Jatha bhajita kathita dhana. If the wheat or paddy boil in the hot water, that and wheat will never sprout. Если зерно, ячмень или пшеницу прокипятить, то это зерно никогда не прорастет больше. And in the same way, one would absorb his mind with me, then his mind will be never going to stupid nonsense things. Таким же образом, если ум всегда погружен в меня, Кришна говорит, тогда он просто не сможет погружаться в негодяйские глупости. So your mind will how to the last thing will come. Always you absorb Krishna Seva, Krishna Nam. About last anger, stupid nonsense, how possible will come? И поэтому, если ваш ум будет всегда погружен в Кришна Севу, в Кришна Наму, как возможно, чтобы в него какие-нибудь греховные действия пришли, мысли, желания? Serve Guru Vaishnavas and chant holy names. Automatically mind will fix. Служите гуру и вайшнавам, повторяйте святые имена, и тогда ум, естественно, придет под контроль, будет устойчив. So Krishna told, "Hey gopis, now you are perfect, mature, and I will perform. I will rush dance with you." И теперь таким образом Кришна сказал: «О, гопи, вы созрели, теперь я буду проводить с вами танец расы». So Krishna now is coming 8 years, and gopis also about 8 years. И Кришне было уже около 8 лет, и гопи были также около 8 лет. So Sukdev Goswami Pad in this way explain Bhagavan Obi Tatarati Saradotpulla Mallikarantu Manaschakri Yoga Mayam Upasritam. Krishna remembered to gopis because gopis face as like here is called very nice, beautiful full moon. Кришна думает о глазах гопи. Почему? Потому что глаза гопи подобны прекрасной полной луне. Gopis face is one as like very nice, beautiful reddish color. When the moon and full moon rising in the and that will be very completely reddish. Лица гопи прекрасного красноватого цвета, как полная луна светится, отражается красным. So in the same way in the day of full moon, full moon, when Krishna noticed, so the moon completely reddish color and about coming out from the eastern side, and that time Krishna remembering the face of the gopis. И поэтому Кришна заметил, что сегодня, так же как и сегодня у нас Пурнима, полная луна, и когда эта полная луна вставала со стороны востока и наливалась красноватым цветом, тогда Кришна тут же вспомнил прекрасные лица гопи. This is called udipana, stimulation. Это называется удипана, стимуляция, стимул. In the Rashla, Krishna's 3-4 things are there. В Раса-лиле присутствуют 4 главных вещи. This means place. Where Деша Krishna is going to Rasden. – это место. What is the place? В каком Vrindavan. месте Кришна устраивает танец раса? Это место Вриндаван. Then Krishna performed Ras dance only Vrindavan, not in heavenly planet, even not in the Mathura, Dwaraka. And only Krishna performs Ras dance in Vrindavan. That is called place for this. Кришна не проводит танец раса на райских планетах, даже во Двараке и в Мадхуре, он проводит его во Вриндаване. И это является местом двеши танца раса. One Brahmanda, how many Vrindavans? Only one Vrindavan. В каждой Брахманде сколько Вриндаванов? Только один. So Krishna performs Ras Lila in Vrindavan.
Итак, Кришна проводит танец раса во Вриндаване, раса-лилу во Вриндаване. So there is Kal. Kal means time. When Krishna performs Ras dance. Кала — это время, когда Кришна проводит танец расы. That is called Sarat Kal. Sarat Kal means and spring season or autumn season. And Sarat Kal means autumn season. Это называется Шрата Кала. And spring season. Два вида времени. Шрата Кала — осень, и Васанта Кала — весна. Though Krishna has many Raslila, but two Raslilas are very prominent. One is called Saradiya Ras, or another is called Basanti Ras. Несмотря на то, что Кришна проводит много раз раса лила, но две из них самые главные. Это одна из них Васанта раса лила, которая проходится весной, и Шарадия раса лила, которая проводится осенью. Saradiya Ras, autumn season Raslila Krishna performed in Vrindavan. Шарадию раса лила Кришна проводит во Вриндаване. Or Basanti Raslila, that is called spring season Raslila on the lap of Giriraj Govardhan. А Васанта раса лилу весной Кришна проводит у подножия холма When you are Гвардхана. going to Vrindavan, Brajamandal Parikma, going to the place of Chandra Sarovar where Krishna performed, and spring season Raslila, there will be Basanti Raslila. Когда мы отправляемся на Враджамандалу Парикраму, мы проходим место у подножия холма Гвардхана, которое называется Чандра Саровара. Это то место, где Кришна проводил весенний танец раса, проводит весенний танец раса. Jayadev Goswami very nicely glorifies about Krishna's Basanti Raslila on the bank of Chandra Sarovar, lap of Giriraj Govardhan. Джаядев Госвами Пад прекрасно описывает лилы в Гита Галинде, прекрасно описывает танец расы, который Кришна проводит весной у подножия Гираджи Гвардхана на Чандра Сароваре. Sukdev Goswami Pada explains in the Bhagavatam, this Raslila, that is called autumn season Raslila, that is Saradiya Raslila. А Шукадев Госвами Пад описывает осеннюю расу лила, которая называется Шарадия раса лила. Vaikunthad Janito Vara Madhupuri Tatrapi Rasutsava Vindaruna Mudravani Govardhana. Rupa Goswami Pada explains as a nectar of instruction. В этой шлоке, 10-й, кажется, песни, Рупа Госвами Пад описывает славу танцараса. Вайкунтха Джанито Вара. Vaikunthad Janito Vara Madhupuri. Madhupuri Mathura is higher than Vaikuntha. Мадхура выше, чем Вайкунтха. Мадхупури Мадхура выше, чем Вайкунтха Dhama. Or Vrindavan is higher than Mathura. А Вриндаван выше, чем Мадхура. Because Krishna performs sweet learning in Vrindavan with the gopis. That is called Panchayati Ras. Потому что Кришна устраивает сладостный танц раса во Вриндаване, который называется Панчайти раса. Panchayati means here, many kinds of gopis assembled in the Ras dance and on the bank of Jumuna under the banyan tree. That is the Vana. Что значит Панчайти раса? Это значит, что много различных гопи собираются на берегу Ямуны устраивать эту расу. Вам Шивати под деревом, как? Govardhan is higher than Vrindavan. А Гавардхан, он возвышеннее, чем Вриндаван. Because Krishna lifted Giriraj Govardhan. Потому что Кришна поднял Гирадж And Гавардхан. Krishna performed sweet spring season lila and on the lap of Giriraj Govardhan. И That is called Basanti Ras. Кришна проводил прекрасные сладостные лилы у подножия Гираджи Гвардхана, которых он проводил весной. Басанта раса. In the Basanti Raslila, spring season Raslila, only Nitya Siddhas gopis, who are eternal associates of Krishna. Radha, Lalita, Vishaka, Chandravali. В Басанта раса лилу, в эту лилу могут войти только вечные спутницы Кришны. So Govardhan, Giriraj Govardhan is higher than Vrindavan. Итак, Гирадж Гавардхан возвышеннее, чем Вриндаван. Radha Kunda is higher than Giriraj. А Рада Кунда возвышеннее, чем Гирадж Гавардхан. Because Krishna's Maharaj is there. Or in this residence, on the bank of Radha Kunda, only Krishna Srimati Radhika's and own parties. Even Chandravali, they cannot go there. Потому что в этой лилии только лишь самые приближенные спутницы Шримати Радхики могут участвовать в расе лилии Кришны. Даже сама Чандравали может войти туда. So just I come back. So days call Patra Patri. How the players? Because if you do players, a drama need the actor. Very nice, beautiful, and who can speak very nicely,
And nice also age. Prahlad Maharaj is 5 years, or then is 30 years person. Затем обязательное условие патрапати. Что это такое? Это те, кто участвует. Вот действующие лица. Например, когда вы проводите спектакль, нужно, чтобы актеры были квалифицированы, чтобы они могли красиво говорить. И возраст был подходящий, например, как Прохлад Махарадж. Ему всего 5 лет, а не 30. So I'm saying, if you do drama, everything at least what at the same level. Otherwise, the Uddipan will not come. И почему я говорю об этом? Потому что когда вы проводите спектакль, то все должны быть подходящими, иначе удипаны, стимул не проявится. Okay, you perform drama, Raslila. But Krishna, how old are you? 8 years. Gopis? Okay, 8 years. But Krishna is maybe 70 years old. Хорошо, вы, допустим, устраиваете представление танца раса, да? А Кришне сколько лет? 8. А Гопи сколько лет? Тоже 8. Вы же не будете приглашать актера 70-летнего? Иначе будет несовершенный спектакль. Because at the need, I am saying, here the Vishwanath Chakrabarti Pad explained, Krishna 8 years and very beautiful, and the all Gopis also there. As same age of Krishna, and they are very beautiful. Почему я говорю об этом? Потому что здесь Вишванат Чакравартипад описывает важность этого. Кришне сколько? Кришне 8 лет. Он юный и привлекательный. И Гопи также такого же возраста, они тоже все юные, привлекательные, красивые. So in the same day, Patrapati, hero, heroine, match should be match. Поэтому Патрапати, герой и героини должны соответствовать друг другу. Leela should be what? As like match. Otherwise, that is nothing. В лиле все должны соответствовать друг другу, иначе лила не произойдет. So they is called Patra. And they are very beautiful, attractive circumstance, you know. And how Vrindavan is decorated. Jogmayas is decorated very nice. И четвертое – это обстоятельства. Почему? Потому что в это время Вриндаван прекрасно украшен. Все сопутствует развитию настроений. And all the trees, birds, flowers, how the beautiful are. Because this is also, everything is Uddipa. Все цветы, все деревья, все места, все птицы, все животные, все прекрасно, очаровательно дополняет и вызывает увеличение настроения. Это является уддипаной, стимулом. On the platform of Sthai Bhav fixed mood, then 4 ingredients come. Vibhav, Anubhav, Sattik, Vyavichan. Как, например, бхава, that is called the Ras Melody. Устойчивая бхава проявляется, когда присутствуют 4 ингредиента. Бхава, анубхава, вибхава и... Vibhav, Anubhav, Sattik, Vyavichan. Вибхава, анубхава, саттвика, вьявичари. И тогда раса приходит, если эти 4 ингредиента присутствуют. Everything is otherwise, especially at the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is so much absorbed with Leela. But that time also, all devotees, they perform Leela as like very nicely. First, Sarup Damodar recommended, then Mahaprabhu listen or looking. Otherwise, no. Как читание Махапрабху, когда он совершал свои лилы, он очень внимательно за этим смотрел. Должны были быть... Yeah. At the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, devotees, they also perform the drama. But first, before drama, Sarup Damodar have to recommend it. This drama is where who is doing this role, perfect way. Otherwise, Chaitanya Mahaprabhu's mind would be disturbed. Когда преданные собирались показывать представление читания Махапрабху, то перед тем, как готовить представление, Сварупа Дамодара, он выбирал актеров и рекомендовал читание Махапрабху участников, потому что иначе ум читания Махапрабху был бы встревожен, и он бы не получил удовольствия от этого. I saw the Gurudev. If Gurudev is got drama, then Gurudev asked, what they are doing drama? Я видел на примере, когда Гурудев смотрел какое-то представление или подготовил какое-то представление, он спрашивал, чем они там занимаются, что они готовят. Room, that time Gurudev asked, there will be drama. Okay, we will check what drama they are doing. Otherwise, Gurudev mind will be disturbed. Then sometimes Gurudev is sitting, sometimes okay, do it, I'm going. Когда sometimes Gurudev, yes, because if not the proper person is not doing the that is also only joking. Drama should be proper.
Когда я видел это, когда Шрила Гурудев, когда мы были со Шрилой Гурудевом, кто-то готовил какой-то спектакль, мы заходили в комнату, и Шрила Гурудев говорил мне: иди посмотри, как они там готовятся. Потому что если готовятся не квалифицированные актеры, тогда это представление не вызовет нужных эмоций и просто будет как большая шутка. И иногда Гурудев, видя такие представления, говорил: хорошо, вы проводите, а я пошел. For the same, I am doing the drama for the pleasure of Guru and Krishna, not the pleasure of the audience. Поэтому я всегда повторяю, что делать представление нужно для удовольствия Гуру и Кришны, а не для удовольствия зрителей. That's it. I am doing the drama and pleasure of Guru and Krishna. Otherwise, many people also doing many kinds of drama and doing these things for the pleasure of the mundane people. Потому что иначе, смотрите, сколько вокруг делают спектакли разные материалисты для обычных материалистов. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu's time also these things. Chaitanya Mahaprabhu, so much of that, especially at that what is called Ratha Yatra time, Lakshmi Vijaya, this Lila, Mahaprabhu, so much of that. And that time Sarup Damodar and also discuss with Sivas Pandit. This lyrical Chaitanya Mahaprabhu explained this. Я говорю об этом почему? Потому что во время читания Махапрабху, когда подготовили спектакль, читание Махапрабху был настолько погружен в мысли о Кришне, особенно тогда проходила Радха-ятра и много других событий. Поэтому как Сваруб Дамодар очень пристально, внимательно относился к этому. И Сваруб Дамодар, они общались по этому поводу с Шивасом. Sivas Thakur is taking the part of Narada. Потому что Шривас Такур, он играл роль Нарада Ришни. Sarup Damodar is taking the side of Srimati Radhika. А Сваруб Дамодар принимал сторону Шримати Радхики. Понимаете? So that time they also talking in this way. So drama is going on. Then Chaitanya Mahaprabhu was absorbed. How is it like that? Итак, обсудив это, они совершали драму читания Махапрабху, тоже был погружен в то, как проходит это представление. So in the same way, when the Ras Lila, all the gopis are beautiful and attractive and tip-top. Таким образом, когда проходит Раса Лила, все гопи, участвующие, очень красивые, привлекательные, типа Krishna played the flute and all the gopis coming out from their house. Nisammadhitam tadananga vardhanam vijastriyo sudevasai patu. When Krishna played the flute, all gopis they running from their house. Когда Кришна играет на флейте, все гопи начинают выбегать из домов и бегут к нему. Шрила Госвами Пад ясно об этом. Well, Krishna played the flute, which mantra? Only one mantra, clean. Then our Gayatri mantra is clean. Then Govinda clean Krishna, clean. Then this vibration entered in the ears of the gopis. Then gopis, all they were running towards Krishna. Что же Кришна играет на флейте? Кришна играет на флейте только одну мантру, клим. Как мы повторяем эту мантру, клим, в начале Гайатри мантры. Но все гопи слушают это и бегут на его зов. Many kinds of gopis are sadhana siddha, nitya siddha, jyotiki, ajyotiki. They've got many kinds of gopis. They assembled in the Ras dance of Bangsivat in Salve Ras. Очень много различных гопи, садхана сидхи гопи и другие, большое количество разнообразных гопи участвуют в шарадии танце расы. So they very nicely explained. When Krishna played the flute, some gopis just they also are dressing. In the meantime, Krishna played the flute, that the vibration entered in their ears. They stopped their dressing and running towards Krishna. Шукадев Госвами Пад ясно это объяснил. Когда Кришна начинает играть на флейте, даже те гопи, которые одевались в свои одежды, они забывают об этом и полуодетые бегут по направлению Кришны. One gopi she was making the chapati, rolling the chapati. Одна гопи раскатывала чапати. Brajavasi how they did, rolling chapati and husband eating. В Браджавасе они что делают? Они готовят чапати, а мужья едят. So one chapati gave, the another chapati she was making rolling. Итак, одну чапати она уже приготовила, отдала, вот вторую раскатывала. Or another chapati on the fire. А третья чапати лежала на огне. And in the meantime, the sound of the flute entered in their ears. А в это время звук флейты вошел в уши. Then gopis also ran away back door. Тогда гопи побежала через черную дверь. And husband waiting for the chapati. А муж ждет чапати. Then they, hey, where are you? Эй, ты где? That is my wife.
Где моя жена там? There is the smoke coming from the kitchen room. А из кухни только дым выходит. Hey, what happened, my wife? Не, что там с моей женой произошло? Wife not saying there. Но она так не отвечает. Chapati is burning. А чапати горит на огне. Поэтому дым идет. She ran away. Она убежала уже. There are many little children actually. Много лет, когда вы с вами падались. Some also after taking bath, just put the lower cloth, just putting, trying to give the upper cloth they're putting. In the meantime, listen the sound of the flute. She also ran. She did not put proper cloth on her body. А некоторые что сделали? Они только-только закончили принимать омовение, одели нижнее белье, закинули на плечо верхнюю одежду в желание одеть их, но тут в их уши вошел звук флейты, и они побежали к Кришне. Because the sound of the flute very powerful, dragging. Потому что звук флейты очень могущественен, он просто утягивает всех за собой. One gopi just putting the what is called kajal, you know, put one cloth, one eyes, and then put it in the meantime, heard the sound of the flute. Then she also running across the room. А одна гопи украшала свои глаза каджалом, и лишь она подвела один глаз, как в ее уши вошел звук флейты Кришны, она забыла про второй, побежала к ней. Then Krishna asked the gopis, hey, you put the kajal on eyes, why not put it here? Тогда Кришна спросил эту гопи, слушай, ты подвела каджалом один глаз, почему второй ты не подвела? Then gopi told, मैं तो आ रही थी गोपाल काय को बंसी बजाओ. I am prepared to come to your residence. Why you played the flute, so I forgot. Тогда гопи ответила, слушай, я собиралась прийти и поучаствовать в твоем танце раса, но тут ты заиграл на флейте, я услышала и забыла про второй глаз совсем. Then Krishna's heart melted. Krishna took another kajal and put decorate gopi's eyes. И тогда сердце Кришны растаяло, Кришна взял немного каджала на руку и сам украсил второй глаз гопи. And the rest of the kajal, Krishna also put one stone. И оставшийся каджал Кришна положил на один камень. And if you go Brajmandal Parikram, see there, then that stone is there. Если вы отправитесь во Враджамандал Парикраму, вы сможете увидеть этот камень. So in this way, gopis, how they completely absorbed with Govinda. Итак, как же гопи полностью погружены в Говинду? And some gopis, they can't attend to Raslila because their anurag not mature. For this regard, Jogmaya structure. Некоторые гопи не способны достичь расы Лилы, потому что их анурага не созрела, поэтому Йогамая останавливает их. Some gopis also attend in Ras. А некоторые гопи все-таки достигают расы Лилы. Then Krishna also joked with the gopis many ways. И тогда Кришна начинает шутить с гопи различными шутками. Hey gopi, why you come here? О, гопи, зачем вы сюда пришли? You called me, I have come. Hey, we have come. I say, why you have come? Слушай, ты звал нас, а теперь спрашиваешь, зачем мы пришли? You call Maharaj tomorrow 10 o'clock. You come my house, take prasad. Например, вы позвали, Махарадж, завтра в 10 приходите ко мне принять прасад. So 10 o'clock I come your house and calling the bell, then you open the door. Maharaj, why you have come my house? И представляете, в 10 часов я прихожу, звоню вам в дверь, вы открываете дверь и спрашиваете, Махарадж, зачем вы пришли ко мне? So what answer I will give? Какой же ответ я дам тогда? In the same way, Krishna called the gopis with the flute of the sound. Также Кришна звал гопи звуком своей флейты. And Krishna now joked with the gopis. Hey gopis, why you have come here? И сейчас Кришна шутит с гопи. Гопи, зачем вы пришли сюда? Sagatam ho mahabhaga kim karvam. Hey gopis, welcome to you. But how will serve you? Why you have come? О, гопи, добро пожаловать, приветствую, приходите. Но как мы можем послужить тебе? Зачем вы пришли? That time gopis become very upset. Тогда гопи очень расстроились. That time gopis they also joked. Krishna joked many things with the gopis. И так Кришна шутит различными шутками с гопи. Над гопи. That is called for the Pranay Gita in Srimad Bhagavatam. Many slokas gopis joked with the gopis. И это называется Пранай Гита, в Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна шутит над гопи. And in this way, Krishna gave many instructions to the gopis also. И таким же образом Кришна также много наставлений дает им. Krishna told, hey gopis, you are married. Кришна говорит, гопи, вы же замужем, You have husband. у вас же есть супруг, You are young. вы же молоды, I am Pakka Brahmachari. а я Пака Брамачари, Why you have come настоящий in this time, Брамачари. night time, and meet with me? Зачем вы ночью пришли со мной встретиться? If you say, I have come here to take darshan the forest,
И если вы скажете, вот вы пришли получить мой дарш, но зачем в лес тогда? By night time should not stay in the first view. Ведь ночью-то не следует в лесу оставаться, Patihi уходить. param devam pati sevahi param dharma. You serve your husband, your life will be successful. Вы лучше служите своим супругам, тогда ваша жизнь будет успешной. Chastely serve her husband. For her chastely she can control the movement of the sun. Если целомудренная девушка служит своему супругу, то своим целомудрием она даже способна повелевать движением солнца. Mahaprabhu told one story. Махапрабху рассказал историю. There was one leprosy Brahman, Kushta-vipra. Был один браман, больной проказой, Кушта-випром. Body, the legs and everything is what? Leprosy, blood coming, she cannot walk. Тело, ноги полностью были покрыты проказой. Так много крови истекало из него, он даже ходить не мог. But our husband, but the wife was very chastely, one wanted with her. She served her husband. Но его супруга была очень целомудренна, и она была единонаправлена на своего супруга и всегда служила ему. One day, leprosy Brahman told his wife, I want to meet with another ladies in other side of the river. Однажды этот браман сказал своей супруге: я хочу встретиться с другой женщиной на другом берегу реки. Then Brahmani told, okay, I will fulfill your wishes. What do you want to fulfill your wishes? Тогда брамани сказала: хорошо, я исполню твое желание, чего бы ты ни пожелал. The night time, that Brahmani, lady, her wife, took her husband on her shoulder. И тогда ночью эта брамани взяла своего мужа брамана на плечо. And that night also, on the middle of the road, and one rishi was sitting on the tip of the spear. И в эту ночь, когда шел дождь, один садху сидел на острие копья, которого звали Мандава Риши. Because Mandava Rishi, he was doing bhajan and sadhana and trance. In the meantime, some thieves stole the king's money and left in front of Mandava Rishi and ran away. And that time, king's person caught the Mandava Rishi and brought in front of the king. And king go, oh, this sadhu is pretender. Put him in the tip of the spear. Потому что в то время, когда этот Мандава Риши был в медитации, как царь дал ему, было богатство, которое воры украли. И когда царь обнаружил это, спасибо, воры украли у царя богатство, положили перед этим мудрецом, когда он был в трансе. А царь потом нашел этого мудреца и свое богатство. Поэтому стража привела его и посадила его, в общем, на копье. Они сказали, что это саду-притворщик, и нужно посадить его на острие копья. И Мандава Риши сидел на этом копье 7 дней. So for this his name is called Mandava Upanishad. И поэтому есть одна Упанишада, которая называется Манда Упанишад. So Rishi was then king become very surprised. Oh, I committed offense to Upanishad. И через это время царь подумал: о, Риши, ты настоящий, я совершил большое оскорбление. So night time, that chaste lady Brahmani, she took her husband's body on her shoulder. Night time she did not see the Rishis sitting in there. Then her husband, leprosy body, touched the body of Rishi. The Rishi's body contaminated with the parts of the leprosy. И в то время супруга этого брамана, которая несла его в темноте, не Риши, сидящего на копье. И когда она проходила мимо, она задела своим супругом тело этого брамана, Мандава Риши, и его тело осквернилось от проказа. Then Rishi became very angry and gave curse to the leprosy Brahman. Тогда Мандава Риши очень разгневался и проклял этого брамана, больного проказом. Then Mandava Rishi told, tomorrow when sun will rise, then your husband will die. Мандава Риши сказал: завтра, когда солнце встанет, твой муж погибнет. Then Brahmani, the wife of leprosy, Brahman, she told, if I am chaste lady, then tomorrow sun will not
rise. И тогда эта брамани, супруга этого брамана, больного проказа, и сказала: если я целомудренная девушка, женщина, то завтра солнце не For встанет. her chastity, she also stop the movement of sun. И Sun так not rising. своей целомудренностью она остановила движение солнца, и солнце не взошло. Then all the demigods headed by Brahma pray to Lord Vishnu, Prabhu, you protect us. Without Да. sun rises, how Prithvi will be protected? Когда все полубоги и полубогини взмолились Господу Вишну: о Вишну, пожалуйста, спаси нас, ведь без солнца как Притхви-деви будет процветать? Then Lord Vishnu came in front of Mandavarishi and chastely compromised to each other. И тогда Господь Вишну пришел и предстал перед этой целомудренной женщиной и Мандавариши, чтобы примирить их. Rishi told, already I give curse, I cannot return back my curse. Already get. Риши сказал: я уже проклял его, я не могу дать, My- забрать это проклятие My обратно. arrows automatically coming from the bow. So what will do? Ведь когда выпустил стрелу из лука, как ты ее догонишь? Then then Lord Vishnu told, a chaste lady Brahmani, you can return back your chastity. Тогда Вишну сказал: о целомудренная женщина, ты можешь забрать свое целомудрие обратно. That means you give permission to sun should arise. То есть дай разрешение солнцу зайти. Then chaste lady Brahmani, she told, if sun will arise, my husband will die. Когда Брахмани сказал: но если солнце зайдет, мой муж умрет. So how will keep my chastity? Когда тогда зачем же мне хранить свое целомудрие? Then Lord Как Vishnu- сохранить целомудрие? Lord Vishnu told, hey chaste lady Brahmani, listen. Your son will be died, but according to my vision, according to my blessing, again your husband will be returned back alive, and all his leprosy will be finished. Your son or your husband will be dead. Vishnu told. Vishnu told, you let him allow to sunrise. Sun. И тогда Вишну сказал: No позволь sun. солнцу взойти, и тогда с твоим мужем все будет в порядке. И Он умрет, а я ему дам новую жизнь. он умрет, и потом оживет, и его проказа пройдет. Спасибо. Then sun rises, then Brahman Kushtavipraha, he left his body, but by the causeless mercy of Vishnu, then that Brahmana alive again, and his leprosy was finished. Тогда, когда зашло солнце, этот браман больной проказой оставил тело, но по милости Вишну он снова появился здоровым. So in the same way, Krishna told the gopis, return back your home, worship your husband. Таким образом Кришна говорил Гопи: возвращайся домой, служите своему супругу. Gopis, they are very clever. Но Гопи очень умны. Hey Krishna, tell to us, О, what is the Кришна, meaning of husband? скажи нам, каково же значение мужа? Sanskrit word is pati. На санскрите муж зовется пати. Oh, means Palan, who protect to us, Па значит палан, тот, кто защищает нас. who nourishment to us, that is called pati. Тот, кто как поддерживает нас, тот является пати. One pati, another is called parampati. Один зовется пати, другой зовется парампати. Parampati means one is called husband, another is called higher husband. Один пати является мужем, а парампати это наивысшим мужем. In this material world, you married to whom? That is called pati. This is true. В этом материальном мире, из кого выходишь замуж, он зовется пати. And who is parampati? А кто же является парампати? Highest husband. Who Наивозвышенным мужем. nourishment to us, protect to us. Тот, кто поддерживает нас, защищает нас. That is called parampati Govinda. Парампати это Говинда. He protects our life. He protects our prey, everything. Hey Govinda, you are parampati. Он защищает нашу жизнь, он дает нам все. Поэтому Говинда, ты являешься парампати. One is called pati, another is called parampati. Так, один зовется пати, другой зовется парампати. In this material world, relationship pati husband, this is true. That is all God. Only in this body, relationship. В этом материальном мире у нас есть пати, супруг, и взаимоотношения с ним. Но эти взаимоотношения лишь телесные. Or when our body is finished, that is no relationship with our husband. А когда с нашим телом покончено, тогда у нас больше нет взаимоотношений с мужем. You forget. Мы забываем. Many times you will become his husband or her wife.
wife, husband, many times of changing. Вы забыли, что уже много жизней вы становились супругом или женой кого-то. Because your body changing. Потому что тела Sometimes male меняются. body, sometimes female body. Иногда женское тело, иногда мужское тело. Srimad Bhagavatam gives evidence that the story of Puranjani. Шримад Бхагаватам дается доказательство истории Пуранджана и Пуранджани. Puranjan, first he was a male, Пуранджан вначале был мужчиной, and she married with Puranjani, and female. и он женился на Пуранджане. And next birth, Puranjan, he becomes the female. А в следующей жизни Пуранджан стал женщиной. Look this, our bodies always are changing. Sometimes male body, sometimes female body. Посмотрите, наши тела всегда меняются, иногда мужское, иногда женское. So who is my husband, real husband? Тогда кто Who is же my real является wife? моим настоящим мужем или моей настоящей женой? This life, this body is coming, think, oh, he's my husband. В этой жизни вот это тело пришло, поэтому думаю, вот She's он my мой муж. wife. Или она моя жена. Next life body change, А в следующей жизни тело меняется, и тогда наоборот всё. wife, husband, husband, wife change. Муж, жена, жена, муж меняемся местами. And there are no necessary same husband or same wife will meet together. No necessary. И даже нет никакой необходимости, чтобы жена была та же или муж был тоже в следующей жизни. And who will die first? And who will die later? И кто знает, кто погибнет, умрет первым, жена или муж? You think, no. Both will work next time will come in the same wife and husband. This is not true. Не думайте, что в следующей жизни вы станете теми же самыми мужем и женой. Это не так. There are no necessary you will get back human body or not also. Нет никакой даже гарантии в том, что вы получите человеческое тело в следующей жизни. So in this material world, just our bodily relationship with our husband and wife same. То есть не обязательно, что вы получите человеческое тело в следующей жизни. Поэтому в этом мире взаимоотношения между телами, мужчинами, женщинами, женами, супругами. Actually, our real husband, who is our real husband? Но кто же является нашим настоящим мужем? That is called Jagatpati, Jagannath. Это Джагатпати Джаганнат. We are saying Jagatnath. Jagat means universal husband, Govinda and Krishna. Мы говорим Джаганнат. Джаганнат, то есть универсальный вселенский муж. So Jagannatha Sami Nainapatavani Bhavatu. Jagannath, he is the Nath. Nath means husband. Джаганнат, Нат значит муж. Jagat means universal. Who is the universal husband? He is the husband of all the living entities. А Джаганнат значит муж вселенной, тот, кто является мужем всех живых существ. So he is called our Jagatpati Jagannath. И поэтому он зовется наш Джагатпати Джаганнат. So Govind told, hey Govinda, tell to us, our relationship with you are eternal, transcendental. You are Jagatpati Jagannath. И поэтому Гопи говорят: о Кришна, вот скажи нам, наши взаимоотношения с тобой вечные, трансцендентные, потому что ты являешься Джагатпати Джаганнат. So in this way, Gopis defeat to Krishna. Итак, Гопи победили в словесном поединке. How Gopis, they are very powerful. Krishna told one story. Hey, Gopis, listen, Manipata. Насколько же они могущественны? Гопи говорили однажды: Кришна, послушай кое-какую харикатху. There was one Brahman and a Brahmana. They lived together. Жили Браман и Брамани вместе. And they have only one small baby, about 3 or 4 months baby. У них был маленький ребенок, 3 или 4 месяца от роду. One day Brahman returned back from his work. Однажды Браман вернулся со своей работы, And that time Brahmani, she was cooking for her husband. а Брамани тогда готовил для мужа. Okay. Then Brahman came, Brahman told, wife, listen, today I am very tired and so very bad headache. И тогда Браман сказал: о, супруга, послушай, сегодня я очень устал и у меня болит голова. I will eat later. Я почту просад позже. Поем Listen, позже. Но little bit послушай, you also massage my head. немного сделай массаж головы мне. But when I sleep, don't make me wake it. Но когда я усну, не буди меня. And even the world will be destroyed, no harm. But don't make me, because my 2-3 days I did not sleep properly. So today I want to sleep. И даже если мир будет разрушаться, не буди меня, потому что 2-3 дня я не мог нормально выспаться, и сейчас хочу отоспаться. In this way, a Brahman lay down on the lap of the Brahmani, and wife, then wife, she was massaging
the head of her husband. И затем этот браман лег на колени своей супруги Брамани, и она начала массажировать ему голову. Then Brahman slept and Brahmani was massaged. Когда Браман уснул, а Брамани продолжала массажировать ему голову. In the meantime, on the small baby, only 6 months or 2 months baby, just walking, and on her, on his, what is called, stomach, baby something walking. И в это время маленький ребенок, которому было от 2 до 4 месяцев, пополз на животе, потому что маленькие дети не могут только ползать. And baby completely innocent. Дети, они абсолютно And baby невинны. going towards the oven. И этот ребенок пополз по направлению к печке. And you understand, Indian oven, Brajvasis, not your electrical oven. И знаете, в Индии в Раджавасе печки не такие, не электрические, а They are making the oven on the ground and put the, what is called, wood and cook it. они выкапывают в земле яму и, наполняя ее дровами, поджигают. So baby going towards the oven. Because thinking this is red, the fire. This baby thinking this is some food, so going towards the oven. Так ребенок полз в эту печь, потому что видел огонь и думал, что это что-то вкусное, привлекательное. Brahmani, she was looking. Our baby is going towards the fire. И Брамани наблюдал, как ее ребенок ползет по направлению к огню. But her husband told, when you sleep, don't make me wake up. Но муж сказал ей, если я усну, не буди меня. And she was massaging the head of her husband. И она продолжала массажировать голову своего мужа. Because her husband head on her lap. Потому что голова мужа была у нее на коленях. So she was looking her baby going towards the oven. Но она наблюдала, как ребенок ползет в печку. Then she is thinking, what will do now? Тогда она подумала, что же теперь делать? I will save my baby or I follow the instruction of my husband. What will do? Спасти ли мне ребенка или следовать наставлениям мужа? Что же делать? Just have to follow the instruction of my husband. И она была целомудренна, поэтому подумала, нет, мне нужно следовать наставлениям мужа. So baby going and fell down in the oven. И так ребенок полз и упал в печь, в огонь. Your mind very disturbed. How possible? Ваши умы очень обеспокоены, да, как это возможно? All you are thinking, how possible? Все вы думаете, как это так? Because this is beyond of your conception. Потому что это за пределами вашего понимания. Then, after 1 hour, Brahman wake up. Then Brahman was crying. И затем, через час Браман проснулся, а Браман не плакал и плакал. Then Brahman told him, what happened? Why you are crying? Тогда Браман спросил, что же случилось, чего Then my ты son плачешь? inside the fire. Мой сын сгорел в огне, и тогда он рассказал, что произошло. Then Brahman told, I did not to make me wake up. Тогда Браман спросил, I did not protect your son. почему же ты не разбудил меня и не спасал своего сына? That time Brahman told, I have to follow the instruction of my husband. Тогда Браман сказал, я должна следовать наставлениям своего мужа. So for this regard, I did not protect my son. I follow your instruction. И по этой причине я не спасла своего мужа, потому что следовал твоим наставлениям, своего сына. Then husband told, if a chaste lady, confronted with me, go to the in front of the fire oven, tell to have Agni Devata, the president deities of fire, return back my son. И тогда он сказал, хорошо, ты целомудренная женщина, иди к огню и спроси олицетворенное божество огня вернуть сына. Then Brahmani, she came in front of the fire, so her baby also playing on the lap of Agni Devata with the presiding deities of fire. И когда Брамани Completely подошла set. к этому костру, к печке, она увидела, что в огне ее ребенок играет на коленях у олицетворенного божества огня. Then Agni Devata very pleased, hey, chastity Brahmani, according to chastity, I return back your son. Then son, complete your set. И тогда Агнидевата сказал, о целомудренная женщина, я удовлетворен твоим поведением и вернул ей сына в безопасности и целости. So Krishna told to the gopis, look, how is the sadhu chastely serve her husband. И тогда гопи сказали, Кришна, посмотри, как целомудренная женщина служит своим мужем. Then gopis they are told, Gopal, Krishna, you told very nice, beautiful story. Chaste lady can do everything.
and servicing her husband. Good. Простите, эту историю Кришна рассказал Гопи. Тогда Гопи сказали: о, Кришна, да, ты рассказал прекрасную историю, как целомудренные женщины могут служить своему мужу. Hey Krishna, don't you think you know many stories? Or we are not? You know many stories also. Но, Кришна, ты не думал, что ты знаешь много историй? How many stories do you know? Gopal Krishna, how many stories do you know? Мы также знаем много историй. Вот ты, Гопал, Кришна, сколько историй ты знаешь? If you say 100, we can the 1000 stories. Если ты скажешь, я знаю 100, мы тебе скажем, что мы знаем 1000. Then Krishna told her, that means? Krishna asked, that means what do you want to say? И тогда Кришна спрашивает, что это значит, что вы хотите этим сказать? Then Gopi told, thank you, Gopi is the last step. Then Gopi told, listen, Krishna, there was one what is it, Brahman and a Brahman. They live together, but they have no any sons and daughters. И тогда начали говорить: Кришна, ты знаешь, жили Браман и Брамани, но у них не было детей. But Duchessly, she is so much attached with her husband. Но она была целомудренной и сильно привязана к своему мужу. One day, king told the Brahman, you have to go for 7 days and another country. After 7 days, you come back. И однажды мужу нужно было отправиться на неделю в другую страну. Then Brahman told, I have to go with you. But king told, no, Brahman, you have to go alone. Your wife should not go with you. Царь отправил этого Брамана за границу на неделю. И тогда супруга Брамана сказала: я должна отправиться с тобой. Но царь приказал ей остаться на неделю. Then Brahman told, I am chaste lady, without you, how possible they are alone? Тогда Брамани спросила: я же целомудренная женщина, как я смогу остаться здесь без тебя? I want to serve you. Я хочу служить тебе. Then Brahman told, okay, I am giving one deities to you. My deities is not given from me. So you can serve my deities. And after 7 days, I will come back. Тогда Брахма сказал: хорошо, я оставлю тебе одно божество, которое будет выглядеть как я. И это божество будет не отличным от меня. Ты можешь служить в семье, пока не вернусь. Все, что ты не будешь делать, готовить, или все, что ты будешь готовить, все предлагай этому божеству. Then Brahmani closed her door, and inside she is cooking everything and offered the deities. Тогда Брахмани закрыла дверь, и все, что она готовила, все предлагала божеству. Here 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, then real Brahman, he came and knocked the door. И через несколько дней настоящий Брахман пришел и вернулся и постучался в дверь. Oh, my wife, Brahmani, open the door. О, моя супруга Брахмани, открой же дверь. At that time, Brahmani, she was servicing the deities of Brahman's deities. Но тогда в это время Брахмани служила божеству этого Брахмана. Then Krishna told Gopi, Gopis asked Krishna, tell to us, what will do, see? И тогда Гопи спросили: Кришна, скажи нам, что же ей делать? You understand? Brahmani, what she do? Что должна делать Брахмани? She will worship the deities, or she will also open the door for her husband. Она должна продолжить поклоняться божеству или открыть дверь своему мужу. What will do? Что делать? Huh? Open the door. Открыть дверь, вы правы. You worship Thakurji, Vigraha. Если вы поклоняетесь божеству Виграхе, If Gurudev will come, what will do? You worship Thakur, Guru Vigraha. и заходит Гурудев, что вы будете делать? Продолжите поклоняться божеству или нет? You have to stop the worship Vigraha Guru. Then you have to go to welcome to Guru. This is Shastra. Otherwise, that is called offenses of Rama. Оставить поклонение божеству и поприветствовать гуру, иначе будет совершено оскорбление Апарадха. So Gopi, they asked, Krishna, tell to us what she will do. Тогда Гопи спросили: Кришна, скажи нам, что же нам делать тогда? And Krishna told, it's easy process. She have to stop the worship the deities and welcome her husband. Что же ей делать? И Кришна сказал: это очень просто, она должна оставить поклонение божеству, приветствовать мужа. Gopi told, hey Gopal, this is same. Our husband is as like this. Are you our Parampati? И тогда Гопи сказали: Кришна, смотри, здесь таким же образом наши мужья — это наши пати, а ты Парампати, верховный супруг. So in this way, many joking, leelas, before Raj dance. Gurudev, I need to go because... Then Krishna, apart from Raj dance, with the gopis. Okay. Okay.
Then gopis performed Ras dance with Krishna. Таким образом, гопи проводили танцы с Кришной. Vrindavan Vihari Lal. Valo Radha nache Krishna nache nache gopikam. Man mera ban gaye ri sakhi pavan Vrindavan. Radha nache Krishna nache. Man mera ban gaye ri sakhi pavan Vrindavan. Radha nache Krishna nache nache gopikam. Man mera ban gaye ri sakhi pavan Vrindavan. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Lal ki Jai. So tomorrow will be last Bhagavad Katha. Завтра будет последняя Бхагават. And I try to in the morning also Shrila Katha, then evening, and then others Katha, and try to finish 11th and 12th Katha. Утром я буду объяснять также Расшрила Катху, а вечером 11-12 песню Шримад Бхагавата. Because here I spoke how many hours? 2 hours. Вот сейчас я сколько Actually, говорю? I spoke only 1 hour. 2 часа. Но на самом деле я 1 час только говорю, потому что перевод занимает половину времени. Look like here I spoke 2 hours. Actually, I spoke how many hours? 1 hour. Но я говорил всего лишь 1 час. If not counted, Если бы не переводили, then can speak 2 or 3 hours. тогда я мог бы говорить больше, 2-3 India часа. Bhagavad Gita means here morning 3 hours, then evening 3 hours. Например, в Индии я говорю Бхагават саптаху, утром говорю 3 часа на хинди, вечером также 3 часа. How possible all Bhagavad will speak only 1 hour morning and 1 hour evening? Ну вот как возможно, чтобы я мог рассказать всю Бхагават So for Катху this regard, very по части briefly, утром и I днем? told you. Ну все, что я мог объяснить, я вкратце объяснила вам. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki Jai. Okay, now we started. Or they are not ready or to argue. How much take time is there? Сколько нужно еще подготовиться актерам? Если они не готовы, мы можем арати провести. Если спросите там, сколько времени нужно для подготовки актеров. Если они не готовы, тогда мы арати проведем. How much take time? You can go ask. Otherwise, Indian men should do arati after arati they can go. What they say? You are it or Another can check. Do arati first or do drama? Yeah? Okay. Hey, very well. Iva Jaya Jaya Pura Chande Arati Krishna Iva Jaya Arati Krishna Hare Jano Vitato
Bhagavati Asan Gora Ratna Singhasan Ganta Pati Pati Korotar Pati Ganta Pati Durami Ganga Pati Paramaratar Halo Bahu Pati Chandra Jini Vadana Ujja Bahu Pati Chandra Jini Vadana Ujja Halo Desi Halo Mala Kari Halo Halo Shiva Sukha Narada Kada Kada Shiva Sukha Narada Halo Sakati Nada Dekhi Gora Sampado Halo Jaya Jaya Radha Krishna Lamila Jaya Jaya Radha Krishna Oh Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna महाराज की जय, भक्ति प्रधान केशव श्री महाराज की जय, भक्ति प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराणम की अनंत कोटि वैष्णव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय जय श्री राधे। Дорогие преданные, рассаживайтесь. Садитесь, пожалуйста, сейчас будет танец. Да, желтые песни продавались, вы говорите, купить, но я их оставил. Я не хотела купить, я просила вас для дочки на 2 песни спеть. Не, вот. Арати, один я взяла, я же вам сказала. Вам взяли что два? Не, я взяла один зеленый, один желтый. Если я взяла один желтый, один зеленый. Вы же не покупали его. Так я вам завтра в любую принесу. Не, лучше это. Оставьте его будет. Почти нет, самое главное. Это что-то нужно.
Кришна. Харе Кришна. Ничего не слышно уже. Харе Кришна. Можно музыку тише сделать? Харе Бог. Харе Бог. Ничего не слышно. Можно прям сделать? Он выключен. Да, можно посмотреть. Можно чуть-чуть микрофон? Рибо. Нет, он просто что-то комментирует. Харибол, Харе Кришна. Харибол. Можно будет? Харе Кришна. Все. Харибол. Харе Кришна. Харибол. Харибол. Харе Кришна. Харе Кришна. Харибол. Когда повернись, потому что видишь, ты поворачиваешь, и он заводишь. У нас посвистеть хочет. А? Посвистеть хочет. Да, начинает свистеть. Свистунок, как говорится, ключ. Чтобы не свистели. Харибол, Харе Кришна. Харибол. Что мы тут делаем? Разным языком. Джай Шрила Гурудева ки джай. Однажды, заметив явные признаки глубокой любви Шри Радхи к Шри Кришне, Джатила пришла в беспокойство. Позвав Кутилу, она поделилась с ней своей тревогой. Моя дорогая дочь Кутила, я чувствую, что я не могу защитить Радху. Что мне делать? Что же делать-то будет, мама? Ну что? Скажи, как я смогу ее защитить? Вот этот Кришна, он такой проказник. Не надо ее никуда отпускать. Как, закрыть? Да, давай закроем и не пустим никуда. Не пущу? Да, пустим. Ну что же тогда скажет Дурваса? Он же дал ей благословение, что он придет и будет, она будет его кормить. Это Дурваса. А что делать, если он завтра дает такое благословение, что коснется Радхи? Он получит освобождение. Так и что дальше? Тогда запрем ее, и она никуда не уйдет оттуда. Все, пошли закрывать. Охваченные пламенем разлуки, подобно лесному пожару, влюбленные так страдали, что даже сама Сарасвати, богиня учености и красноречия, не способна описать это. Желая уменьшить жар тела Шри Радхи, пылающую в огне разлуки со Шри Кришной, цаки устлали ее ложе сандаловой пастой и камфоры. Но едва ее тело коснулось ложа, как лепестки тут же поблекли и высохли. Разве может Шри Радха прожить сутки, не видя Шринанда Нанданы? Ведь она не может вынести даже краткого мига, отпущенного на одно моргание век, поскольку это мешает ей лицезреть Кришну. И потому, ругая Творца, создавшего их, желает родиться лишенной век рыбой, Шри Радха лежала без сознания на ложе из цветов, ничего не видя, не слыша, и присланная Яшодой Даништха застала ее в таком ужасном состоянии. О, Лолита, сегодня Шри Радха не пришла готовить Кришну.
Кришна покушал, и он ушел почти коробку, но он остался голодный. Ты не знаешь, что случилось. Парадышка пришла и мне сказала: Радха, что случилось, Радха, что такое? Радха, ведь растения, животные, птицы гибнут от разлуки с тобой. О, Радха, Кришна идет, Кришна идет! Иди скорее котел, шаг приготовь специи. Сегодня мы будем готовить много сладостей. Сегодня я приготовлю очень много сладостей для Кришны, в 4 раза больше. Скорее. Поистине удивительно, что совсем недавно от соприкосновения с горящим телом Шри Радхи лепестки лотоса на ее ложе поблекли и высохли. Но сейчас, когда она стала готовить сладости для своего возлюбленного, жар печи охладил ее тело. Поистине удивительно и непостижимо царство наивысшей премы, в котором прохладная луна может излучать палящий жар, а огонь охлаждать. Кто может понять такую прему? Кто может понять того, кто принял прибежище у нее? Шри Радха, приготовив миштану, мучные сладости, жареные в ги, и другие сладости, передала их Даништхе, и та, шепнув что-то на ухо Радхарани и Лалите, отправилась в дом Нанды Махараджа. В тот же вечер Вишака, вся в слезах, подошла к Джатиле и стала кататься по полу, изображая великую скорбь. Вишака, почему ты плачешь? Что случилось? Радха, она не заметила черную кобру под деревом табри. Она приняла драгоценный камень у кобры свой. И так укусила ее. Беда! Пойдем! Где? Что случилось? Где болит? Что случилось? Все мое тело объято жаром от смертельного яда. Что делать? Что? Надо позвать Хари, он сможет. Нет, я оставлю свое дело прямо здесь же, но только не встречусь с этим заклинателем. Что делать? Может, тантры? Мантры? Пойдем к нему, она знает, как помочь. Очень не беспокойся, не беспокойся. Беда, Пурнамам. Беда, укусила змея. О, горе какое! Жадила, мутила, успокоилась. Как же, что? Как раз сегодня ко мне приехала моя племянница. Она знает мантры, которые смогут помочь вашей Радхе. Сейчас я позову ее. Сейчас. Зачем? Сейчас. Она спасет нашу страну. Ты спасение. Помоги. Я дочь возвышенного брамана, я браманин, а вы, вайши, мне не стоит входить в дома низкорожденных. Помоги, что ж такое? Все. Ну хорошо, я знаю мантры и знаю лекарства. Но лекарство не будет работать без мантр. А знаете, какое лекарство? Мне нужно будет пожевать орехи петеля и завернуть их в листья тамбула. Ваша невестка примет это лекарство? Она все. Хорошо. Помоги. Хорошо. Что ж за горе-то такое? Хорошо, подождите. Мне нужно проверить, действует ли яд. Гаруда. Что-то не так. Яд не уходит.
Что делать? Говори, ну говори. Я знаю, мне нужно дойти мои лекарства. Нет, не уходит. Я знаю, что мы можем делать. Вы не переживайте. Вы не переживайте. Я сейчас позову змею, которую я ужалила. Но на это время мне нужно 48 минут, чтобы вы оставили меня с ней наедине. Делай, что хочешь. Пойдем. Пропустите меня. О, царь змей! Откуда ты приполз? Я приполз с Кайласа. А зачем ты приполз сюда? Я позвал мой повелитель. Кто он? Я позвал Шрилу. И зачем же ты приполз? Я должен был проучить Чатилу. А почему? Зачем тебе ее поручать? Почему Шрила дал такое указание тебе? Потому что она совершила 2 оскорбления. И что же это за оскорбление? Мало того, что она пренебрегла наставлением Турвасы, так еще она клеветала этого Кришну. Ну почему же тогда ты укусила Радхарани? Потому что я должна была укусить ее сына Абхиманью. Так почему же ты укусила его жену Радхарани? Потому что Радхарани получила благословение от Турвасы. Пока она будет жива и целомудрена, никто не сможет причинить вред Абхиманью. Так почему же ты не укусила сразу Чатилу? Потому что для Чатилы будет намного больнее всю жизнь жить в наслуге по ее невестке, ее сына Абхиманью. И что же нам теперь делать? Как же нам это исправить? О, пусть эти губи, особенно Чатила, и это ее дочка Кудила. Пусть они знают, что Кришна Раджендрананда Шьямасундарам самый лучший Бхагават. И пусть они всегда ценят Шримати Радхику и дают ей возможность каждый день приходить готовить сына Нанды. Прости. Я глупа, невежественная старая женщина. Да и дочка моя не права. Мы такое совершили. Господи, я отпущу же мать Радхику. Вриндаван, Сахи, Вана, Махарадж. Да, лишь бы ей было хорошо. Прости нас. Да, надо же поблагодарить. Пожалуйста, а я есть те украшения, которые... Браслеты. Вот это тоже, вот это, что висит у тебя, снимает тоже. Мама, что ты даст? Давайте, девочки, быстрее. Мама мне что-то все даст. Там много. Да. Конечно, я удачливая, раньше не могла встречаться с своим. Побольше. Даже а теперь все здесь, моя свекровь и ее дочь. Так, Шри Радха Кришна погружались в бесчисленные игры, полные остроумия и артистизма, являющиеся проявлением неописуемо прекрасных волн океана Мадхурья расы. Саки тоже без устали танцевали на этой сцене, утопая в волнах веселья океана премы.
Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Mera kandiri sakri vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Mera kandiri sakri vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Mera kandiri sakri vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Mera kandiri sakri vrindavan. Ashoka nache, sari nache, nache pakshivan. Radha nache, sari nache, nache pakshivan. Mera kandiri sakri vrindavan. Mera kandiri sakri vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Mera kandiri sakri vrindavan. Mera kandiri sakri vrindavan. Hari Bol. Nice, beautiful this presentation of Vishnu Chakravarti का चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ. Прекрасное представление Шрилы Вишванатха Чакраварти Вана, который он написал по, как называется, Чаматкар Чандрикам. Хочешь переводить? So in this way, both Jatila, Kutila complain to Srimati Radhika. Таким образом, Джатила и Кутила жаловались на Шримати Радхику. And her complain about her chastity. But Krishna, how to prove Srimati Radhika? She is called the chaste. Они жаловались и не доверяли, не верили в ее целомудрие, но таким образом Шри Кришна показал, насколько целомудренна Шримати Радхика. Because Krishna performs all his lila with his yogamaya. Потому что Кришна устраивает все свои лилы с помощью йога-майя. But Krishna performs when his lila in this material world, Jatila Kutila is there. Но когда Кришна также устраивал лилы в этом материальном мире, Джатила и Кутила также приходили сюда. But transcendental world, Aprakrit, Golokvrinda, there is no Jatila Kutila. Но в трансцендентном мире, в Апракрита, Вриндаване нету Джатила и Кутила. But there also the bhav, mood are there. Но такие их настроения, бхавы, также присутствуют. Because that is called Achinta, inconceivable beyond of our material concepts. И это называется ачинтия, то, что является за пределами нашей материальной концепции. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki. Thank you, very nice, beautiful Radhika. Jatila Kutila, Lalita Visakha, Rupmanjali also very nice, beautiful, and special also Vidyavali. Krishna came in the form of Vidya. Good. Krishna пришел в форме Видявали. Good, Vana. So now you take prasad. Дорогие